Fellow at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and Academic Counselor here at IGNOU. And today we'll be beginning the paper that is Administrative System in BRICS. The code of this paper is BPAE 143. So the name of our paper is Administrative System in BRICS. So in this paper, we are going to discuss the administrative system in the BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. So I welcome you all to today's this paper entails. So in the first block is pertaining to the constitutional framework and structure of government in the BRICS countries, that is the Brazil, Russia, China, and South Africa. So, as part of that, today we are going to discuss the first unit, which is the constitutional framework in the BRICS countries. The second unit of this block, it consists of the legislature. The third unit consists of the executive, and the final unit, fourth unit of this block one, it consists of the we have the bureaucracy and control mechanism over administration. That is the name of the second block. And as part of that, bureaucracy in the BRICS countries, the role of the bureaucracy in policy making, implementation, and analysis in the BRICS countries. The sixth unit is regarding the control mechanism over administration in the BRICS countries. And the third block is concerned with personnel management. So there are two units in the third block, both related to personnel management. The first one, that is seventh unit, it is concerned with recruitment and promotion. And the eighth unit is concerned with the training of civil servants in the BRICS countries. The fourth block of this paper, if we see, it is pertaining to planning, budgeting, and audit system in the BRICS countries. The ninth unit in this fourth block is relating to planning process in the BRICS countries, and the 10th unit is relating to budgeting, accounting, and auditing system in the BRICS countries. The final block, the fifth block of this paper is relating, which consists of the 11th unit. It is relating to local governance in the BRICS countries, and the final block is concerned with emerging issues. So the final block, that is block 6, it includes the 12th unit, which is relating to citizenship, governance, and administration. The 13th unit relating to growing role of civil society in the BRICS countries. And finally, the 14th unit, which is relating to BRICS administrative reforms in governance. So these are the 14 units that we have discussed so far. Let us begin with the first block and the first unit. So the first block is constitutional framework and structure of government in the BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China, South Africa. So the first block, it includes the first unit, that is BRICS constitutional framework. So as we all know that the constitution of a country, it is the written supreme law with few exceptions, by which all other laws and rules in a country, they must comply. So the constitution of a country defines the main rights and responsibilities of the state, and also of the various institutions that make up the state. And in some cases, the constitution of the country, of a certain country, it defines the rights and responsibilities of the citizens as well. So a constitution, it's generally more difficult to adopt, amend, or revoke, because it requires some form of special approval process. Now, this approval process, it includes a specifically created assembly, and also a referendum or a super majority within a parliament. So it includes the approval of national and subnational parliaments also in a federal state like ours. So of the legislative assemblies also. In case, so if the government of India, if it wants to amend the constitution in such a way that it affects the federal structure of the country, if it wants to amend the federal provisions
of the constitution the provisions relating to center-state relations. So if the government wants to amend those provisions, then that amendment it has to be passed not only in both houses of the parliament but also in more than half of the legislative assemblies. So that is what is being talked about here. So the constitutions they often include the definition of the role and responsibilities of an institution. That is, so what are the roles and responsibilities of an institution? So elected or appointed. So a constitution is basically it includes the definition of the roles and responsibilities of an institution, which in our case is the parliament and the state legislatures, which are elected or appointed to pass legislations and also to represent the interests of the citizens. So these institutions, that is the parliament and the legislative assemblies, they can be known by many names, such as the parliament, the National Assembly, the Congress. So in the United States, it's called the Congress, right? In our country, it's called the parliament. In Pakistan, it is called National Assembly. So legislature. So, but all these institutions they have similar mandates, and a constitution is the basic and legal frame of a country. So, constitution it is a law or a collection of laws and rules that create the framework for how a country is going to be governed, and this framework it usually describes the powers of different levels of government and also the process for creating laws. So, in this unit, we'll be discussing the constitutional framework of the BRICS countries and also their basic features of the constitutions of these countries. So, let us begin with the constitutional framework of Brazil, which is the first country of BRICS that we are going to discuss today. So, with an area of about 8.5 million square kilometer and a population of approximately 2 million, so more than 20 crore. Brazil is the largest and most populated country in South America, and it is also the largest and most populated Latin American country. So Brazil it became independent in the year 1822 after more than hundreds of years of rule by the Portuguese. So the Prince of Portugal, who was Pedro I, wrote seven constitutions, beginning with the Constitution of 1824. So, if we see the Constitution of 1824, it gave the Emperor of Brazil wide-ranging powers. Now, what were those powers? They were control over governing institutions, the legislature and provincial governments, and also this constitution it lasted till 1889. So, when Pedro II was overthrown and the Republic of Brazil was formed in 1889. So Brazil got completely rid of the yoke of Portuguese colonial rule, you can say in 1889. Although it had become independent in 1822, but it remained like somewhat like a dominion till 1889. However, in 1889, the Republic of Brazil was formed and completely separated itself from Portugal. So since 1889, Brazil it has had several forms of government. If we see, including state autonomy and centralization, authoritarianism, and democracy. So let us now discuss the Constitution of Brazil, which was formed in 1891. So the first Republican Constitution of Brazil was very similar to the Constitution of United States. So this first Republican Constitution of 1891, it established the presidential system and also it introduced male universal suffrage from the age of 21. And this Constitution of 1891, it also contained several provisions. What were those provisions? They were separation of powers, checks and balances, a bicameral legislature, like we have in our country, direct elections, and also federal chamber as well. Now let us discuss the constitutions of Brazil from 1934 to 1937. So in the year 1930, Getulio Vargas, he organized a military revolt and led a coup d'etat. So there was a coup that took place in Brazil in the year 1930. It was led by
the military general Getulio Vargas. So in 1934, this military government, it created a new constitution, and after a couple of years, Vargas he faced a counter revolution, which forced him to stage a coup. After which he began a new constitutional process, and this constitutional process it ultimately resulted in reshaping the features of the constitution, such as authoritarian, giving importance to executive and legislative powers of the president, who was the supreme authority of the state. So, as per this constitution, the president of Brazil had the powers to appoint the governors of the provinces, and these governors then in turn appointed the mayors of the cities. And during this period, all political parties were dissolved, and the Congress was closed, and individual rights and guarantees were also suspended. So it was more of a dictatorship. So this government it had a great intervention in the economy as well. So the Constitution of 1937 it allowed Vargas to proclaim a dictatorship, which came to be known as the new state or Estado Novo. And Vargas went on to remain in power for another decade. So in 1946, another constitution of Brazil came into being. So in 1946, the constitution was being replaced by the new state's dictatorship of Getulio Vargas after he was overthrown by his war minister. So a representative democracy was established and a new president, Eurico Gaspar Dutra, was elected for 5 years. And this time, what we see was that the Constituent Assembly of Brazil it drafted a more balanced and liberal constitution. And this balanced and liberal constitution it re-established the basic individual rights and separation of power. So let us discuss the constitutions of Brazil in 1967, from 1967 to 1969. So there were many drawbacks in the constitution of 1946, and these drawbacks they severely compromised this document's spirit, and also eliminated the constitution of Brazil's democratic character as well. So therefore, this 1946 constitution it was replaced by a new constitution of 1967, and this constitution was again changed through a constitutional reform in 1969. And both these constitutions they were characterized by centralized power in the hand of the executive, in particular the president, because they sought to institutionalize the military regime. So let us now discuss the transition of the constitution in 1988. So in 1970s, the military regime of the previous constitution faced popular uprisings and dissatisfaction as economic progress it became too slow, and it ultimately transit the authoritarian. It changed the authoritarian rule to democracy in 1974. So the president, who was Ernesto Geisel, and his chief of the cabinet, General Golbery de Couto e Silva, they conducted a gradual process of political opening or liberalization, and this liberalization it was characterized by small advances that limited the establishment of a full democracy. So thereafter, in the year 1985, the government approved the convocation of the National Constituent Assembly to draft a new constitution. And for the drafting of the constitution of 1988, 559 member assembly adopted a from scratch participatory methodology, and also they organized public hearings as well. So after 20 months of deliberation, the National Assembly of Brazil, they produced the 1988 constitution, which came to be known as the Citizen Constitution. So now let us discuss the structure of the government under this 1988 Citizen Constitution. So under this new constitution of 1988, Brazil it became a presidential federal republic, and an amendment was also done in 1996 in which the municipalities were incorporated within states as part of the federation. So consequently, what happened was that the Brazil it is now composed of 26 states as well as a federal district of Brasilia, which is the capital of Brazil.
So the federal, state, and municipal governments in Brazil, they have their own legislative, executive, and judicial institutions. And the aim of the 1988 Constitution, which came to be known as the Citizen Constitution, it was to give state and municipal governments more administrative autonomy and also responsibility for policy implementation and decentralizing the federal power. So now let us discuss the main features of the Constitution of Brazil. So let us discuss the features of the executive branch. So the executive branch is headed by a president who is directly elected for a 4-year term. So the president of Brazil is both the head of the state and also the head of the government. And although all of Brazil's constitution since 1891, they prohibited consecutive presidential terms. But after the amendment of 1997, this rule has now been changed as the president now has no limit on the number of terms, but the president may not serve more than 2 terms consecutively. So now let us discuss the legislative branch. So the federal legislative branch of Brazil, it is bicameral, and it consists of the Chamber of Deputies and the Senate. So there are 513 federal deputies and 3 members from each state and federal district who are elected to serve 8-year terms. So 1/3 and 2/3 of the members, they are alternatively elected every 4 years, and 81 senators are also elected by proportional representation from each state of Brazil, and they serve a 4-year term. So now let us discuss the judicial branch. The federal judiciary is composed of the federal Supreme Court, the Supreme Court, the Superior Court of Justice, the regional federal courts, the labor courts, the electoral court, and the military court. So the Supreme Federal Court is the highest court, and it consists of 11 justices who are appointed by the president, and this appointment is approved by the Senate. So this Supreme Federal Court can declare federal, state, and municipal laws unconstitutional as well, and therefore this Federal Supreme Court can declare such laws as null and void. So now let us discuss the new constitutional developments in Brazil and also the challenges that came up. So in 2013, the Brazilian government faced a widespread national dissatisfaction, and this was expressed in Brazil's largest protests in 20 years on a range of issues. So what were those issues? They were corruption accusations, as well as the costs associated with hosting the 2010 FIFA World Cup, and also the general high living costs as well. So the then president of Brazil, Dilma Rousseff, she sought to overcome this situation by proposing to vote on amending Brazil's constitution by calling for a constitutional assembly to reform the political system. And the Constitution of 1988, it served the country for more than 3 decades with several amendments that were done in 1992, 1993, 94, 95, and 96. So the polarization of the contemporary Brazilian politics, if we see, it only serves to reinforce the critique of presidentialism, which was advanced in 1988. And the Radical Party has favorable political setting to win elections in all scenarios. So therefore, there is a feeling that surfaced for the need of change in the constitution in coming times. So we have discussed the constitutional provisions of Brazil. Now we shall be discussing the constitutional framework of Russia. So, since the disintegration of the Union of Soviet Socialist Republics, that is USSR or Soviet Union, in 1991, Russia has adopted different economic and legislative reforms to adapt itself into the new model of capitalistic free market economy. So the Russian government, it has made efforts in establishing a new statutory framework which substantially differentiates itself from that of the Soviet era. And the Russian government has also tried to bring the country up to modern standards. So
Due to shortage of time since its new regime, Russia has developed its legal structure at a fairly quick pace and also in a fairly large scale. So, however, the current Russian legislative system it is still deemed very unstable and not well established. So, let us discuss the constitutional structure of Russia. So, the constitution of the Russian Federation it was adopted by national referendum on 12th of December 1993, and this constitution it came into effect. It came into force on 25th December 1993, and this constitution of Russia it gave a detailed structure of the various powers which are headed by different heads like a federal sovereign power, federal structure and governing system. And later on these powers they are being modeled after many western democratic systems also, embracing the doctrine of separation of powers by composing of three branches, that is executive, legislature and judiciary. So the constitution of Russia it consists of preamble and two sections. The constitution is also specifically emphasized it this constitution of Russia it specifically emphasizes on self-determination, human rights and civil liberties of citizens, and these are the key points that are emphasized in the constitution, as no other form of democratic government has ever existed before in Russia's history. So now let us discuss the basic features of the constitution of Russia. So the first feature is the federal structure. So Russian Federation it is comprised of 83 federal entities, and among these 83 federal entities, 46 are oblasts or provinces or districts, 21 are republics, there are 4 autonomous okrugs or districts, there are 9 krais or territories, there are 2 federal cities and 1 autonomous region or oblast, and these all are subject to change. So the constitution of Russia it granted these entities some autonomy also over their own internal economic and political affairs. And the constitution of Russia it also lists out some reserved power to these entities. So the constitution of Russia it also gave discretionary powers to the regional bodies to pass laws, provided those laws they do not contradict the constitution and existing federal laws. So now let us discuss the executive branch in Russia and the structure of the executive branch. So the highest executive power in Russia it is split between the president and the prime minister, and the president here is the dominant power in Russia. He is the dominant figure, the president of Russia, who is Vladimir Vladimirovich Putin. So the president of Russia is elected by popular vote for a 4-year term, and which was later amended to a 6-year term by the parliament in 2008. So the term of the president in Russia now is 6 years. So the president of Russia has the right to choose the prime minister also with the approval of the State Duma. And as the head of the state, the president of Russia, that is Vladimir Putin, makes decisions on domestic and foreign policies and also holds the position of the commander in chief of the armed forces. And the president also possesses veto power over legislative bills and also issues decrees and directives that have the force of law. And also the president of Russia resolves issues of citizenship of the Russian Federation as well, and also awards state decorations and grants pardons also. So now let us discuss the parliament and legislative system in Russia. So the legislature of Russia it is represented by the Federal Assembly of Russia, which consists of two chambers, that is the State Duma, which is the lower house, and the Federation Council, the upper house. So the two chambers they possess different powers and responsibilities. While the State Duma is of more significance, as the State Duma it carries the main responsibility for passing federal laws. Although bills they may originate in either legislative chamber, they must be first considered by the State Duma, and they must be adopted by a majority vote before it could be turned over to the Federation Council, which has 14 days to take a vote on it. So if it is rejected, the bill will be returned to the State Duma, which then can only pass it with a two-thirds vote again in the same form.
So if a bill is adopted by the Federation Council, it must be signed by the president to become law. So the president has a final veto, but the State Duma and Federation Council, they also have overriding power by passing a two-thirds veto vote. So now let us discuss the judicial system. The Russian judicial system, it basically comprised of three types of courts. The first is the courts of general jurisdiction, which is subordinated to the Supreme Court. The arbitration court system under the High Court of Arbitration, and also the Constitutional Court. So the Ministry of Justice in Russia administers the judicial system, and the General Prosecutor's Office. So internal affairs and federal security service perform the duties of law enforcement also. Now we have discussed the constitutional framework of two BRICS countries, that is Brazil and Russia. Now let us move on to our own country, that is India. And now let us discuss the constitutional framework of India. So the Republic of India is located in South Asia, as we all know, and our country is bordered by Pakistan, China, Bangladesh, Myanmar, Nepal, and Bhutan. And our country is also the seventh largest country in terms of geographical size, as well as having the world's largest democracy. So demographically, India is the second most populous country after China. So India is bordered by Pakistan, China, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Bhutan, and Afghanistan also. So our country is a very diverse country also, with different cultures and religions mutually coexisting. And there are two official languages, Hindi and English, which are used for federal business. And the constitution recognizes the existence of many other languages. So, being a federal nation, our country has 28 federated entities and 8 union territories. Uh, so, on March 20 till March 2021, we have 28 federated entities, which are states, and 8 union territories. And our country has parliamentary form of government, which is based on the Westminster model. And in 18th century, our country, India, was annexed by the British East India Company, and later on in the mid of the 19th century, India fell under British colonial rule. We all know that. The colonial administration of the British India, or which was known as the British Raj, it ended with the struggle by Indians for independence, and this was marked by a widespread non-violent resistance movement that resulted in independence from British colonial empire in 1947. Now let us discuss the constitutional history of India. So after independence, a constituent assembly was framed. It was formed in 1948. So to draft the Indian constitution. So the constituent assembly came into being in 1946 only, not in 1948. It came into being before independence only. And the constitution, it was prepared by the constituent assembly, and and the task of preparing the constitution, it was completed on 26th November 1949. However, the constitution, it was adopted on 26th January 1950 to commemorate the Purna Swaraj Divas, and this constitution is still in force till date. And this constitution, that is our constitution, the Constitution of India, it basically consists of the fundamental law of India, and was mostly embodied in a series of statutes that were enacted by the British Parliament. And key among these statutes was the Government of India Acts of 1919 and 1935. That is the Montagu-Chelmsford Reforms of 1919 and the Government of India Act of 1935. So now let us discuss the Montagu-Chelmsford Reforms, or the Government of India Act of 1919. So the primary purpose of this act, it was to expand native participation in the government, as well as to establish dual form of government with limited powers. So the Imperial Legislative Council, it was transformed into a bicameral legislature for India. And at last, this act also established the position of a High Commissioner with residence in London to represent India in the United Kingdom. The government, now let us discuss the Government of India Act of 1935. So this Government of India Act of 1935,
It was adopted in response to opposition from the Indian National Congress towards the Act of 1919, that is the Montagu-Chelmsford reforms. Because this act, it did very little in terms of granting autonomy to the Indians. Let us discuss some of the key provisions of this act. So the key provisions of this act was abolition of the dual form of government or diarchy, and the granting of a larger degree of autonomy for the provinces. Another key provision, it included establishment of a federation of India, introduction of direct suffrage and extension of franchise. Membership of the provincial assemblies was also altered so as to include more elected Indian representatives who were able to form majorities and be appointed to form government. So, also this Government of India Act 1935, it also established a federal court, which is now known as the Supreme Court. So, let us discuss the Constituent Assembly and also the Constitution of 1950. So, in 1946, the British, they decided to examine the possibility of granting independence to India, and as a result, a British cabinet mission was dispatched to India to hold discussion with the representatives of British India and also the Indian princely states in order to agree on the framework for writing a constitution. And this cabinet mission, it set up a constituent body and an executive council that was formed on the basis of provincial assembly elections, which were conducted in 1946. So, following this cabinet mission and the ensuing negotiations, a constituent assembly was indirectly elected by the provincial legislatures, comprising of 278 representatives, including 15 women. So, political parties, they represented in the Constituent Assembly. So, the Congress Party, it had a majority in the Constituent Assembly. The Constituent Assembly met for the first time in December 1946, and by November 1949, that is November 26, 1949, which is celebrated today as the Constitution Day, the draft of the Constitution was approved, and of course, this was done under the leadership, under the stewardship and guidance of Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar, who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly and played a very important role in the formation of the Constitution. So, the Constitution of India came into effect in January 1950, and the Constituent Assembly was transformed into a provisional parliament. So, our Constitution, which is still in force, it has been amended over 105 times till August 2021. So, there are 105 amendments that have so far happened to this Constitution, and our Constitution is the one of the most frequently amended constitutions in the world. If you compare it with the Constitution of Japan, which has never been amended since 1945 till today. In the last 79 years, the Constitution of Japan has not been amended even once, and our Constitution has been amended in the last 74 odd years. It has been amended 105 times. So, our Constitution is also known to be one of the longest and most detailed constitutions in the world, and there are 395 articles in the Constitution. There are 22 parts, and also there are 12 schedules in the Constitution. So these 22 parts, originally there were 395 articles, 22 parts, and 8 schedules. However, now they have increased to 470 articles and 25 parts and 12 schedules, as well as 5 appendices as well. Let us discuss some of the basic features of our Constitution, that is the Constitution of India. So, as we all know, the Indian Constitution, so it envisages a federal system with unitary bias, and the Indian Constitution, it declares that India, that is Bharat, should be a union of states. However, our form of government, it also exhibits many federal characteristics also. What are those federal characteristics? They are supremacy of the Constitution, division of powers between union and states, and also existence of an independent judiciary. Let us discuss. So, our Constitution, it's a written and detailed Constitution also. So, our Constitution is a wholly written document, and our Constitution, it also incorporates the constitutional law of India.
And our constitution was fully debated and also duly enacted by the Constituent Assembly of India. And our constitution, it took the Constituent Assembly 2 years, 11 months, and 18 days to write and enact the constitution. So 2 years, 11 months, and 18 days. And our constitution is also a self-made and self-enacted constitution. So the Indian constitution is a constitution which is made by the people of India, acting through their duly elected and representative body, which was the Constituent Assembly, which was organized in December 1946. So the first session of the Constituent Assembly, it was held on 9th December 1946, and the objective resolution was passed on 13th December 1946. And this objective resolution, it became the preamble of the constitution on 22nd January 1947. Let us now discuss the fundamental rights which are envisaged in the constitution. So the provisions of fundamental rights, they are incorporated in part 3 of the constitution, and these fundamental rights, they protect the basic rights of freedom, equality, life, and religion. And these fundamental rights, they are considered inviolable by the state, as there are provisions of judicial remedies also to safeguard these under Article 32, that is right to constitutional remedies. Hence these fundamental rights, they are inviolable. So our fundamental rights, they are not sacrosanct and absolute, however. And India, it's a republic, we all know, and the preamble of our republic declares India to be a republic. And India is not ruled by a monarch or a nominated head of state. The president of India, who is the head of the state, is elected and remains in office for 5 years at a time. So India, it has an elected head of state, who is the president, and who wields power for a fixed term of 5 years. We've already discussed that. And after every 5 years, the people of India, they indirectly elect the president of the country. Let us now discuss the fundamental duties which are enshrined in Article 51, Clause A, and they form part of the Part 4A of the Constitution, which was inserted by the 42nd Amendment in 1976 during emergency. So there can be no rights without duties. We all know that. And the original Constitution, it had no provisions for fundamental duties. So it was inserted. The Part 4A was inserted by 42nd Amendment to Constitution to lay down a code of duties for the citizens of the countries. And besides having other features like parliamentary form of government, mix of rigidity and flexibility, independent judiciary, single citizenship, bicameral legislature, and directive principles of the state and policy. All these things are there in the constitution. There is parliamentary form of government. There is a mix of rigidity and flexibility in the constitution. There is an independent judiciary. There is single citizenship. There is a bicameral legislature. There are two houses: Rajya Sabha upper house, Lok Sabha lower house. And there are directive principles of state policy which are there in the Part 4 of the constitution. However, they are not legally justiciable, these directive principles of state policies, unlike the fundamental rights which are justiciable in nature. So we have discussed the constitutional framework of India in brief. So far we have discussed the constitutional framework of three countries, that is Brazil, Russia, and India. Now let us discuss the constitutional framework of China. So as we all know, China, which became the People's Republic of China on 1st October 1949, and now as of March 2021, China, it consists of 23 provinces, 5 autonomous regions, and 4 municipalities. So Hong Kong and Macau, they are the two special administrative regions whose laws differ from those applicable to the rest of China. Provisionally, if we see, China has a population of over 144 crores 70 lakh 24,052 people, and the majority of these are Han Chinese, who constitute just slightly over 90% of the population. While there are several other sizable minorities also, such as the Tibetans, the Uyghurs, and the Manchus also, the Manchurians, and there are Mongols as well in Inner Mongolia.
So China has adopted three constitutions since its proclamation as the People's Republic of China in 1949. So the first constitution of China, in accordance with the Common Program, it was adopted in 1954, and in 1975 another constitution was adopted due to political upheaval in China. So in the post-Mao period, when Deng Xiaoping he came into power, when Deng Xiaoping came into power, a new constitution was adopted, and after the death of Mao Zedong, another constitution was adopted, which came to be known as the 1978 Constitution. And the present Constitution of China, it was promulgated on 4th December 1982, and this was prepared by the Central Committee of the Chinese Communist Party or Communist Party of China after prolonged nationwide discussions. So this constitution, the present constitution of China, it was officially recognized by the National People's Congress, which met in December 1982. And the draft of the constitution, it adheres to four cardinal principles. What are the four cardinal principles? The first is adherence to socialist road. The second is people's democratic dictatorship. The third is leadership by the Communist Party of China. And the fourth is Marxism, Leninism, and Mao Zedong thought. Now let us discuss some of the basic features of the Constitution of China. So the Constitution of China is a written document, and the Constitution of the People's Republic of China, it is written in nature, and it is a brief document which consists of 138 articles, and there are only four chapters. So although the Constitution of China is brief, yet it lays down sufficient detail in it. So the Chinese Constitution, it not only deals with political, social, and economic objectives of the regime, but also with the structure of the state machinery as well, and its program for future as well. According to Article 1 of the Chinese Constitution, the People's Republic of China is a socialist state. And the socialist system is the basic system of the People's Republic of China, and no individual or organization is allowed to sabotage the socialist system. And the Constitution of China, it is a flexible constitution. So the Constitution of China is flexible, and Article 64 of the Constitution of China, it declares the statutes and resolutions that are adopted by the simple majority of the deputies of National People's Congress. And in comparison with the other rigid constitutions of the world, like the Japanese Constitution, the procedure for amendment in the Chinese Constitution is also comparatively easier. So the procedure for amendment in the Chinese Constitution is comparatively easier. Thus, the Constitution of China is considered to be flexible. So, another feature of the Chinese Constitution is that the unitary system. So, the Constitution of China, it provides for a unitary system. It provides for the centralization of powers at the center. And although there are provinces, autonomous regimes, and municipalities, but they are given powers by the central government, which can be taken back. These powers can be taken back also, whenever it is so desired. China, it is the People's Republic. Article 2 of the Constitution of China, it states that all powers in the People's Republic of China, they belong to the people, the Chinese people. And these powers, they are exercised through the National People's Congress and the local People's Congress. So the people, they administered the state affairs and managed their economic, social, and other affairs through various channels in various ways in accordance with the law. So another feature of the Constitution of China is democratic centralism. So the Article 3 of the Chinese Constitution, it emphasizes that the state organs of the People's Republic of China, they apply the principle of democratic centralism. The people at different levels, they are instituted through democratic election and responsible to the people as well. So all the state organs, they are created by the people's congresses, and the division of powers and functions between the center and local state organs, that is guided by the principle of giving full play
to initiative and enthusiasm of local authorities under the unified leadership of central authorities. So now let us discuss the role of the Communist Party of China. So, like the Soviet Union, the political system of China is also characterized by one party system, which is the Communist Party of China. Under the leadership of Mao Zedong and Marxist and Leninist thought, it is the guiding and controlling force in China. And though the Constitution of China does not emphatically and clearly declares the supreme position of the Chinese Communist Party, yet in practice, the Communist Party of China, it exercises complete control over the machinery of the government. So it's a one-party state, unlike ours. We are a multi-party democratic state. China is a one-party authoritarian state. So unlike our legislature, which is a bicameral legislature having two houses, upper house, lower house, the Constitution of the People's Republic of China declares that there will be a unicameral legislature, which will be known as the National People's Congress. And this unicameral legislature is the highest organ of state power in China, and also the sole legislative assembly of China also. So this National People's Congress, which is the repository of all powers and authority in the country, and people, they exercise their powers through it. And the deputies of this National People's Congress, they are directly elected by the people. And there are fundamental rights and duties also mentioned in the Chinese Constitution. So Article 33 to 56 of the second chapter of the Constitution provide detailed description of the fundamental rights and duties of the citizens of China. So the individual's rights include right to vote, freedom of religion, freedom of speech, there is freedom of press as well, and freedom of assembly, freedom of association is also guaranteed, as well as freedom of procession and that of demonstration. And the Chinese state, it also protects the rights of citizens and their lawfully earned income and saving, also in their house, their property, and also and the Chinese citizens, they have the right to inherit property also. So the important duties, they include safeguarding the unity of of China, to abide by the laws of the Constitution of China, and to defend the motherland and resist aggression. Also, another feature is no discrimination and exploitation. So the Constitution of China, it declares that all nationalities, they are equal, and all types of discrimination or oppression with any nationality and acts which undermine the unity of the nationalities, they are prohibited. And it also disbands the exploitation of man by man or exploitation of men by the state. So now we have completed the discussion on the Constitution of China. So far we have discussed the constitution of four countries today, that is Brazil, Russia, India, and China, which form part of BRICS. Now let us discuss the constitutional framework of South Africa, which is the final country of BRICS. So located in the southern tip of the African continent, South Africa, it is bordered in the northwestern region by the Orange River, which separates South Africa from Namibia. And on the east, South Africa is bordered by the Limpopo River, which separates South Africa from Zimbabwe and southeastern Botswana. And also in the northeast, South Africa is bordered by Swaziland or Eswatini. And also there is an enclave inside South Africa, which is the country of Lesotho, which is surrounded on all sides by South Africa. So South Africa is Africa's most multiracial nation, which comprises of the people of African, Asian, and European descent. There are 11 official languages in South Africa. From that, one can gauge the extent of diversity in South Africa. Now let us discuss the political system of South Africa. So the territory of South Africa, which was formerly a British colony until its accession to independence. So as a self-governing dominion, it became independent in 1910. Formerly, it was a British colony. And this was done after the British Parliament passed the South Africa Act of 1909 by merging the four British dependencies of Cape Colony, Orange Free State,
Natal, and Transvaal. So, although the objectives of the British in merging these dependencies was to unite South Africa and consolidate its imperialist interests, but this resulted in dividing South Africa with blacks excluded from political participation. So, this development, which ultimately led to discontentment and racial conflict in the country, and the practice of exclusionary politics was also later institutionalized under the system of apartheid, which was an extreme form of legal segregation based on race, and this was enforced by the Nationalist Party government between 1948 and 1994. So, in the year 1994, there was a sudden change that occurred, and that led to the end of white minority rule. And winds of democracy started blowing across Africa, and an increasingly unmanageable and violent revolutionary forces within South Africa, they forced the National Party government of President Frederick Wilhelm de Klerk to introduce reforms. And this ultimately resulted in the establishment of a constitutional democracy in South Africa, which was headed by the first non-white president of South Africa, who was Nelson Mandela, following his African National Congress's overwhelming win in the first multiracial elections in April 1994. Now let us discuss the constitutional history of South Africa. So South Africa's constitutional history and development can be divided into three key phases. The first is the period between 1909 and 1910. The second is the period 1910 and 1990, and finally the period 1990 to present times. So the South Africa Act of 1909, let us discuss that. The period 1909 to 1910, it covers the independence period of South Africa. And this period, it was essential for the genesis of the constitutional development of South Africa. So this period, it was characterized by the enactment of the South Africa Act by British Parliament, which established an independent union of South Africa, which comprised of the territories of Cape Colony, Orange Free State, Natal, and Transvaal. So in reality, this was South Africa's independence constitution. Now let us discuss the constitution of 1961. So in 1960, following the drafting of a new constitution, South Africa's white voters, they voted in a constitutional referendum to abolish the Union of South Africa, which was created by the South Africa Act of 1909. And in the place of the Union of South Africa, the Republic of South Africa was established in 1960. However, in this referendum, only the white voters participated. The black voters, who were the overwhelming majority in the nation, they were not allowed to vote. So the Zulus, they were not able to vote because apartheid was enforced by the National Party government. And although premised on the South Africa Act, the 1961 Constitution of South Africa, it severed all ties with the British Empire, and the state president replaced the crown and the governor general, and all references to king, queen, and crown were removed. So now let us discuss the Constitution of 1983. So in 1983, a series of legislative reforms, they resulted in the enactment of a new constitution and also reconfiguration of state institutions and power. So these reforms, they were implemented through the Constitution of Republic of South Africa Act of 1983. And these reforms, they provided for an executive authority that was shared amongst an executive president elected for 5-year term. So now let us discuss the constitutional development in South Africa in the 1990s. In 1990, mounting international and domestic pressure and growing evidence and realization among the white political class that the apartheid system was unsustainable. So that forced the National Party towards dismantling the apartheid system. So the first step towards dismantling this system of apartheid was lifting of the ban on political organizations, in particular the African National Congress, and also the release of the veteran opposition leader Nelson Mandela after 27 years in Robben Island prison. And this was followed by repeal of the apartheid legislation. So between these developments and against the backdrop of intense political violence, the National Party, the African National Congress,
and other political organizations, they engaged in a series of negotiations under the umbrella of the Convention for a Democratic South Africa, or CODESA. So these negotiations, they eventually led to the adoption of an interim constitution to govern the transition to a new South Africa. And this came after an all-white referendum in which over 60% of whites voted in favor of absolute reforms. So now let us discuss the Constitution of 1996. So a constitutional court, it passed the Constitution of the Republic of South Africa Act 108 of 1996. So it has been declared in this constitution that the Constitution of South Africa, it is the supreme law of land. It's the supreme law of the land, that is the supreme law of South Africa, and no other law can supersede this constitution. And this constitution, it also has provisions to protect the rights of the people of South Africa, and it is rated as one of the most progressive documents in the world. So human dignity, achievement of equality, and advocacy of human rights as well as freedom, these are the hallmarks of the Constitution of 1996. So this Constitution of 1996, it has been amended 17 times through various amendment acts. Now let us discuss some of the basic features of the South African Constitution. So let us discuss the features of the legislative branch. So there's a bicameral parliament of South Africa, which makes up the legislative branch of the national government. And this bicameral parliament, it consists of the National Assembly, which is the lower house, and the National Council of Provinces, the upper house. So the National Assembly, it consists of 400 members who are elected by popular vote using a system of party list proportional representation. So half of these members, half of these 400 members, they are elected from the party's provincial lists, and the other half are from the national lists. So the President of South Africa is elected by the members of the General Assembly, and upon election, the President of South Africa, who is Cyril Ramaphosa, he resigns as an MP, as a member of Parliament, and appoints a cabinet of ministers from amongst the members. So ministers, they retain their parliamentary seat, however. So President has to resign as MP. However, ministers, they retain their parliamentary seats, and the president and the ministers, they are responsible to the parliament, and they must be elected members to the parliament. And general elections, they are held at least once every 5 years. Now let us discuss the executive branch. So the president, the deputy president, and the ministers, they make up the executive branch of the national government. So the ministers, they are members of parliament who are appointed by the president to head the various departments of the national government. So the president is elected by the parliament from its members. So the ministers individually and the cabinet collectively, they are accountable to the parliament for their actions. So if we talk about the judicial branch, the third branch of South Africa government, it is an independent judiciary. So the judicial branch in South Africa, it interprets the laws using as a basis the laws that are enacted, and also explanatory statements are also made in the legislature during the enactment. So the legal system of South Africa, it's based on Roman Dutch law and also English common law, and it accepts compulsory International Court of Justice jurisdiction also with reservations. So these were the three branches that we discussed of South Africa. That is the legislative branch, the executive branch, and the judicial branch. So these are the three. And if you see in South Africa, unlike our country where we have first past the post system, in South Africa there is party list proportional representation system that is there. So and the Parliament of South Africa, it's a bicameral parliament, and the president, once he becomes the president, has to resign from the post of MP. And there is a deputy president as well. So the vice president is called the deputy president.
So, in today's class, we have discussed the constitutional framework of Brazil, Russia, India, China, and South Africa. We have discussed their constitutions, we have discussed their parliamentary structure, we have discussed their executive structure, and also we have discussed the evolution of their constitution over the years. And also, we have discussed the judicial system that is prevalent in all these BRICS nations. So, thank you so much. Namaste.
ఈరోజు మనము లాస్ట్ వీక్ కొంతవరకు కవర్ చేసిన హక్కులు దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాం, దాన్ని కొనసాగిస్తాం. ఎందుకంటే ఆ రోజు చాలా మట్టికి ఒక 10% టైం మిగిలింది, కానీ తక్కిన 90% మనము జస్ట్ ఈ రైట్స్ అనేటివి చాలా ముఖ్యమైన అంశము, అందరూ స్పష్టంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. కాబట్టి అది అంత చాలా సూక్ష్మంగా తర్వాత స్వల్పకాలంలో ముగించేశాను. అది బాగుండదని మళ్ళీ రైట్స్ వివరంగా ఇవాళ చర్చిస్తున్నాను. సో చాలా శ్రద్ధగా వినాలి. తర్వాత వెంటనే నేను ఇక్కడ చెప్పిన వెంటనే పోయిన తర్వాత ఇది రైట్, తర్వాత ఎకనామిక్ రైట్ ఏంటిది, సివిల్ రైట్ ఏంటిది, నేచురల్ రైట్ ఏంటిది, అదేంటి అనేది మళ్ళీ పోయి ఎంబడే స్పష్టత తీసుకొచ్చుకుంటే మీకు మైండ్లో అది సెట్ అయిపోతుంది. సో నా ఫస్ట్ మళ్ళీ మొదటి అవుతున్నాను, లాస్ట్లో చెప్పింది మనం చెప్పలేదు, కవర్ చేయలేదు అనుకుంటున్నాను. సో నౌ రైట్స్ అంటే ఏంటిది? రైట్స్ అంటే నిజానికి అధికారాలు. అంటే అధికారం అంటే ఏంటి? ఒక పరిస్థితిని, ఒక అవకాశము కలిగి ఉండడం, ఒక పని చేయడానికి కలిగి ఉండడం, ఒక క్లెయిమ్ చేయడానికి అవకాశాన్ని కలిగి ఉండడం, అధికారం కలిగి ఉండడం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నిన్ను ఎవరైనా కొట్టారు, కొడితే అతన్ని నువ్వు మళ్ళీ కొట్టచ్చు, కానీ సామాన్యంగా మళ్ళీ కొడితే బాగుండదు కాబట్టి నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్ పోయే అధికారం ఉంటుంది. తర్వాత అతను పోలీస్ స్టేషన్లో అతని కేసును అతని కేసును వివరించి నిన్ను ఎవరైతే కొట్టే వారికి వ్యతిరేకంగా యాక్షన్ తీసుకోవాలి, పెనాల్టీ వేయడానికి, జైల్లో వేయడానికి, లేకపోతే చిన్న యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దాన్ని నిజానికి అధికారము అని అంటారు. సో అయితే నిజానికి సామాన్యంగా అసలు ఏ సివిలైజ్డ్ సొసైటీలో కానీ అధికారాలు, రైట్స్ లేవు. నిజానికి రైట్స్ లేని సమాజము, నాగరిక సమాజము లేదని చెప్పుకోవచ్చు. సో తర్వాత కొన్ని చట్టము మరియు రాజ్యాంగము వాళ్ళ మెజారిటీ ప్రజలైతే, మెజారిటీ పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క మతం ఏదైతే లేదో ఆ మతాన్ని అనుసరించి చట్టాలు చేసి, అలా చేసినప్పుడు ఆ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళకే కొంచెం అనుకూలంగా, సదుపాయంగా, సౌకర్యంగా ఉంటాయి. కానీ ఆ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళకి సౌకర్యం ఉండదు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, ఏ మతం బేసిస్ మీద, ఏ మతం మీద ఆధారపడి ఆ చట్టము, రాజ్యాంగం చేయబడిందో ఆ రకంగా ఆ మతానికి సంబంధించుకుంటే వేరే పౌరులు వెళ్తే ఉంటారు, జీవించవచ్చు, ఉండొచ్చు. కానీ వాళ్ళు దాన్ని, ఆ మతాల యొక్క కంటెంట్ని, మతంలో ఉన్న అంశాలను ప్రశ్నించడానికి అవకాశాలు లేవు. అట్లా కాదు, ఈ మతం యొక్క అంశాలు బాగలేవు, మా యొక్క మతాన్ని మీరు అమలు చేయాలా అనడానికి, అడగడానికి హక్కులు ఉండవు, అధికారులు ఉండవు. సో అది నిజానికి ఒక ప్రత్యేక సందర్భం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈనాటికి చూసినా కూడా మధ్య పరిచయ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, చాలా మట్టికి వాళ్ళు మన ఇస్లాం మతం బేసిక్ చేసుకొని వాళ్ళ చట్టాలు చేస్తారు, వాళ్ళ రాజ్యాంగాలు రూపొందిస్తారు. తర్వాత అదేవిధంగా రాజ్యాంగాల ప్రకారంలో రాసుకున్న ప్రకారమే శిక్షలు తీస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన పాశ్చాత్య దేశాల్లో కానీ, తర్వాత మన దేశంలో కానీ శిక్షలు అంటే మరణ శిక్ష సామాన్యంగా మన ఇవ్వరు. కానీ ఇక్కడ దేశాలలో మాత్రం, ఈ మిడిల్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్లో మాత్రము అక్కడ మన మరణ శిక్ష విధించడానికి అవకాశం ఉంది. అట్లా సో కాబట్టి సామాన్యంగా ఏం చేస్తారంటే, హిందువులు ఎక్కువ ఈ మన అధిక సంఖ్యాక బలం ఉన్న వారి
ఒక మతం మీద ఆధారపడి రాజ్యాంగం ఏర్పడితే దానికి వేరే మతముల వాళ్ళు అక్కడ ఉండడానికి ఒప్పుకోరు. వేరే దేశాలకి మన నాగరికత వేరే దేశాలకు పోవడానికి అవకాశం. సో ఇది తర్వాత హక్కు అన్నప్పుడు స్వభావము హిస్టరీ కనుక ఏదంటే కొన్ని హక్కులు సొసైటీ ఏర్పడ్డ మొదలున్నాయి. సొసైటీ అంటే సామూహిక జీవనం ఏర్పడ్డ మొదలున్నాయి నిజానికి మానవునికి వచ్చినాయని చెప్పవచ్చు. అది దాన్ని స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్ అని మనకి చాలా తెలిసిన ముఖ్యమైన సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీస్ అంటే సమాజము సివిలైజేషన్ ఏర్పడినప్పుడు, ప్రభుత్వం రాజ్యం ఏర్పడినప్పుడు, రాజ్యము తమ యొక్క కొన్ని అధికారాలతో సైన్యము న్యాయస్థానము ఇవన్నీ మన కలిపి ఇవన్నీ కొన్ని అధికారాలతో ఏర్పడక ముందు మానవుడు కొన్ని సహజ హక్కులు కలిగి ఉన్నాడు. దానికి నేచురల్ రైట్స్ అంటారు. ఉన్నాయంటే దాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది అండర్స్టాండింగో లేకపోతే బలమో భయమో. కానీ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని అనవసరంగా తిట్టడం కొట్టడం జరిగిపోయింది అనేది రాజ్యం రాకముందు సమాజం ఏర్పడదు. ఎందుకంటే ఆ విధంగా కొట్టడం తిట్టడము అత్యంత దానికి వాళ్ళు బ్రతకలేదు. సో సామూహిక వివాహము అనేది న్యాచురల్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని మన మానవ సంబంధాలు ఏర్పరిచినప్పుడు అది మనిషి కొన్ని స్వాభావిక హక్కులను కలిగి ఉన్నాడు. అంటే దాని అర్థం నేచురల్ రైట్స్ ఆర్ ప్రయర్ టు ద సివిల్ రైట్స్, ప్రయర్ టు ద ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ ద సొసైటీ స్టేట్ అని చెప్పవచ్చు. సో ఇది అది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటి మాత్రం మనము ఇంకొకటి తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు సివిలైజేషన్ ఏర్పడిన తర్వాత కూడా ఈ రైట్స్ గురించి అనేక సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండివిజువల్స్ రైట్ టు స్టీల్, రైట్ టు ప్రాపర్టీ, లైఫ్ లిబర్టీ అండ్ ప్రాపర్టీ. దీన్ని ఉదారవాద మరియు వ్యక్తివాద సిద్ధాంతకర్తలు జాన్ లాక్ మరియు హాబ్స్ మరియు రూసో అటువంటి వాళ్ళు ఏర్పరూపొందించిన ఇది డెవలప్ చేసిన ఇది హక్కుల యొక్క సమూహం థియరీ. అదేవిధంగా ఇంకొక మార్క్సిస్ట్ థియరీ ఆఫ్ ద సొసైటీ, మార్క్సిస్ట్ థియరీ ఆఫ్ ద రైట్స్ అని ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇంకా పోస్ట్ మోడర్న్ న్యూ క్లాసికల్ థియరీ ఆఫ్ రైట్స్ ఉన్నాయి. సో దీని గురించి కొన్ని థియరీస్ కూడా ఉన్నవి. అంటే రైట్స్ అన్న మొదలై ఇవి ఉండాలా, ఇవి ఉండాలా, ఇట్లా ఉండాలా అని మనం అనుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే కొన్ని దేశాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పటి సోవియట్ యూనియన్ 1992 సోవియట్ యూనియన్, దాని తర్వాత మన చైనాలో కూడా 1970 1995 ముందుగాను మన అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ సమాజం ఉండే. కమ్యూనిస్ట్ సమాజంలో ఉన్నప్పుడు ఏమైంది అంటే చాలా ఇష్టం వచ్చినంత హక్కును కలిగి దాన్ని మన ఎంజాయ్ చేయడానికి, స్టేట్కు వ్యతిరేకంగా ఉండడానికి హక్కు లేదన్నట్టు అది కమ్యూనిస్ట్. అదే దానికి అప్పుడే క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూరోప్, ఏషియా కంట్రీస్ మాత్రం హక్కు మన అపరిమిత హక్కు, నిజానికి అపరిమిత హక్కే అనుకోవచ్చు, పరిమితులు ఉన్నాయనుకోండి. కానీ చాలా ఏం చేస్తారంటే ఈ వెస్టర్న్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీస్లో హక్కు ప్రాపర్టీ మీద హక్కు పెట్టకుండా నిజానికి ఎంత ప్రాపర్టీ ఉన్నా కూడా అంతులేని పరిమితులేని హక్కు ఉన్నా కూడా దానికి సరిపోయిన ట్యాక్స్ ఇస్తారు చాలా పెద్దగా. సో ఇది పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉండేది. దానికన్నా ముందు చెప్పినట్టు మన అసలు ఆర్థిక హక్కు రైట్ టు ప్రాపర్టీ లేకపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పటి చైనా, తర్వాత అప్పటి సోవియట్ యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్లో 1990 వరకు అవి ఉన్నాయి. కానీ అప్పుడు 1990 వరకు ఆ దేశాల్లో సోవియట్ యూనియన్లో మన ఆస్తి హక్కు, మన ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ లేకుండా సామూహిక ప్రాపర్టీ ఉండేది. సామూహిక అంటే కోఆపరేటివ్ ప్రాపర్టీ. కోఆపరేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే నువ్వు ఒక సామూహిక హక్కుదారు, అందరితో కలిసి ఒక సామూహిక హక్కు లెక్క ఉండేది సోషల్.
సో ఈ విధంగా మన హక్కుల గురించి సిద్ధాంతాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఒక ఐడియాలజీని మనం చేతపట్టి ఐడియాలజీ ఫాలో అవుతూ విప్లవానికి ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే అప్పుడున్న మన ప్రభుత్వాలను పడగొట్టి కొత్త ప్రభుత్వాలు వేసుకునే బదులు మన పడగొట్టడానికి ఉపయోగపడ్డ సిద్ధాంతాలను అనుసరిస్తూ కొత్తగా మన రాజ్యాంగం రాస్తే దాన్ని ఆ కొత్త ఐడియాలజీ ప్రకారంగా ఆ చట్టాలు ఉండవలసి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జార్జ్ చక్రవర్తి ఉన్నప్పటి యొక్క రాజ్యాంగము మళ్ళా సోవియట్ యూనియన్ వచ్చిన తర్వాత 1917లో వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే రాజ్యాంగం ఉందో అది చాలా భిన్నంగా ఉంది. పాత రాజ్యాంగ చట్టాలు చాలా కొట్టివేయడం జరిగింది. సో కొత్త చట్టాలు వచ్చాయి. సో ఇందులో కూడా రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఎట్లా ఉంటుంది, దాని స్వభావం వేరే ఉంటుంది. సామూహిక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఒక వ్యక్తి తన ఇష్టం ఉన్నంత ప్రాపర్టీని, అంతులేని ప్రాపర్టీని సంపాదించడానికి హక్కు ఉండదు. సోవియట్ అదే మన వెస్ట్రన్ కంట్రీస్, అమెరికాలో మాత్రం ఈ చాలా మన సందర్భాల్లో మన హక్కును అపరిమిత హక్కులు కలిగి ఉంటారు. అయితే మన దేశంలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఉంది. మన దేశంలో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంబానీ, అదానీ అటువంటి వాళ్ళు నిజానికి అపరిమిత హక్కులు కలిగి ఉన్నారు. తర్వాత వాళ్ళ నుంచి అనేక రకాల ట్యాక్సులు మన ప్రభుత్వం ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ట్యాక్సులు వసూలు చేస్తుంది. తర్వాత పరిమితులు పెడుతుంది. రకరకాలు ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ విధంగా సిద్ధాంతాలు కూడా దీనికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు కూడా ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు మనము సిద్ధాంతాలు ఒకటి వ్యక్తిగత ఆస్తి ఉండడము, అపరిమిత ఆస్తి ఉండడము. ఇంకొక సిద్ధాంతం లేదు ప్రభుత్వము తర్వాత రాజ్యము ఇచ్చిన పరిమితుల్లోనే మన ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఉండాలి, హక్కులు ఉండాలి అని చెప్పేది మార్క్స్ సిద్ధాంతం. సో ఈ విధంగా మనకి హక్కుల గురించి సిద్ధాంతాలు కూడా ఉన్నవి. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రతి రకమైన ఐడియాలజీ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారం హక్కుల మీద కొన్ని పరిమితులు కూడా ఉంటాయి. ఫస్ట్ హక్కులు ఉండడం వల్ల ఏమి లాభాలు నేను ఒకటి చెప్తాను. ఎందుకంటే మనం ఇంకొకటి నెక్స్ట్ యొక్క సెక్షన్ ఏంటంటే రకరకాల హక్కుల గురించి మాట్లాడుకుంటాం. దాని గురించి హక్కుల యొక్క స్వభావం, హక్కులు అంటే ఏంటి అని ఒక అర్థం తెలుసుకోవడానికి మళ్ళీ ఇంకా ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. మీకు దానికి వ్యవసాయదారునికి భూమి ఉంది, వ్యవసాయ భూమి ఉంది. కానీ ప్రభుత్వము లేకపోతే పంచాయత్ మన ఏదైతే ఉంటుందో సర్పంచ్ ఇట్లా వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే మన ఈ ఇంకొక మెయిన్ రోడ్డును తర్వాత ఈ చిన్న గ్రామానికి ఏమంటుందని మన రోడ్డు వేయడానికి కాంట్రాక్ట్ తీసుకొని ఎవరైతే కాంట్రాక్టర్ అతను రోడ్డు వేస్తుంది. రోడ్డు వచ్చేసి ఒకతని యొక్క భూమి అడ్డం వచ్చింది. అయితే చాలా దూరము తిప్పు అనిపోతే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అయితే సామాన్యంగా ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే భూమి అందులో పోతుందో, ఎవరి భూమి అయితే రోడ్డు కట్టం వస్తుందో, వేయబోయే రోడ్డు వస్తుందో ఆ భూమిని నిజానికి ప్రభుత్వం సేకరించాలి. అయితే ఆ విధంగా ఆ భూమిని సేకరించినప్పుడు ఆ వ్యవసాయదారుని యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. వ్యవసాయదారుని యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, సంతకం పెట్టించుకోవాలి. రెండవది ఏంటంటే ఆ వ్యవసాయదారునికి ఇచ్చినా కూడా అతనికి సరైన పరిహారం ఒక అరెకరం రోడ్డు కింద పోతుంది. అతనికి ఆ నష్టపరిహారం అతనికి అందజేయాలి. ఇది హక్కు అన్నట్టు. హక్కు యొక్క లాభం, హక్కులు ఉండడం వల్ల లాభం. అది ప్రభుత్వం కానీ లేదా వేరే సమూహం కానీ లేదా ఒక మత సంస్థ కానీ తన యొక్క టెంపుల్ కడుతుంటే ఒకని లాభం పోతుంది. ఒక టెంపుల్ కడుతుంటే ఒక భూమి పోతుంది, అతనికి ఒక వ్యక్తి పోతుంది. ఆ టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకు వచ్చిన డబ్బు నుంచి, వాళ్ళ డొనేషన్ల ద్వారా వాటి ద్వారా వచ్చిన డబ్బు నుంచి ఇతనికి అతని యొక్క దాని ధరను బట్టి అతని యొక్క నష్టపరిహారం. ఇది హక్కు ఉండడం వల్ల ముందు ఏం చెప్పాను, ఎవరైనా నేను కొడితే తర్వాత మన హింసాత్మకంగా వదిలితే నీకు అప్పుడు కూడా హక్కు ఉంది, కోర్టుకు పోవడానికి హక్కు ఉంది. లేకపోతే సర్పంచ్ పెద్దలు ఉంటారు కదా,
కొంచెం లీగల్ సెమీ లీగల్ అథారిటీస్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళ దగ్గర పోయి వాళ్ళని తప్పించడము లేకపోతే పెనాల్టీ చేయించడము చేయించడానికి నీకు హక్కు. సో ఇది హక్కుల మీద పరిమితులు అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పాత సోవియట్ యూనియన్లో కానీ ఇప్పుడు కానీ హక్కులు, అది ఆస్తి హక్కు కానీ లేకపోతే జీవించడానికి హక్కు కానీ లేకపోతే ఏ హక్కు కానీ దాని మీద ప్రతి దాన్ని ఒక పరిమితి ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ టు లివ్ అని ఉంది, కానీ రైట్ టు లివ్ దానికి ప్రమాదం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ఆ హక్కు ఎప్పుడు భంగం వస్తుంది అంటే మన దేశం మీదనే యుద్ధం ప్రకటించడం జరుగుతుంది. ఏదో పాకిస్తాన్ కానీ చైనా కానీ శ్రీలంక కానీ మన దేశం మీద యుద్ధం ప్రకటించడం. అప్పుడు ఏమైందంటే మన దేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వము రాజ్యము ఏం చేస్తుందంటే, మన దేశంలో ఉన్న వాళ్ళను మన దేశాన్ని రక్షించడానికి ఫోర్స్ఫుల్గా కానీ తర్వాత ఇదివరకు ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ సైనికులను తయారు చేయడానికి మన దేశంలోని యువకులకు ఆర్డర్ ఇస్తుంది, మీరు సైన్యంలో చేయాలని. సో అటువంటి సందర్భాలలో మనకి జీవించడానికి హక్కు అనేది ఉండదు, ఇంతవరకు సాక్రిఫైస్ చేయాలి అంటే అది కూడా మళ్ళీ చాలా మన అన్ని చూసి ఒక యువకుడు అయినా కూడా పర్వాలేదు, అతని హెల్త్ బాగుందా లేదా అని చూసి తర్వాత కొన్ని రోజుల నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక యువకుల సమూహాన్ని మళ్ళీ అందులో చేర్చడం జరుగుతుంది. సో అవసరాన్ని బట్టి ప్రజల్ని యూత్ని ప్రత్యేకంగా అతని జీవిత హక్కు వ్యతిరేకంగా అది సైన్యంలో చేరమని బలాత్కారం కూడా చేయొచ్చు. ఈ విధంగా హక్కులకి అనేక పరిమితులు ఉంటాయి, అనేక రిస్కులు కాపాడడానికే ఉంటుంది. ఎందుకంటే లైఫ్ లిబర్టీ అనే ప్రాపర్టీ అనేది కొన్ని సందర్భాలలో న్యాచురల్ సహజసిద్ధంగా వచ్చే కెలామిటీస్, ప్రమాదాలు, తుఫాన్లు ఇట్లా వచ్చినప్పుడు లైఫ్ పోవచ్చు. దానికి ప్రభుత్వం ఏం చేయదు. అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ యొక్క జీవితాలను ఆపడానికి పరిరక్షించడానికి కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. అంతేగాని ఈ మన లైఫ్ ఇంకో విధంగా మనం కనుక పోతే అది దానికి గవర్నమెంట్ నష్టపరిహారం కల్పించవలసి వస్తుంది. సో ఇది హక్కుల యొక్క దానికి పూర్వరంగం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే టైప్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రైట్స్. ఎందుకంటే రంగాలు మన సామాజిక జీవనంలో దానికి అనేక సెక్టార్స్ ఉన్నాయి, అనేక ఏరియాస్, అనేక రంగాలు ఉన్నాయి. సో ఒక్కొక్క రంగాన్ని బట్టి ఆ రంగంలో ఉన్న ఆ రంగానికి కావలసిన హక్కులు ఇవ్వడము, ఆ రంగం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, ఆ ఉద్దేశం ప్రకారము వ్యక్తులు పౌరులు ఎటువంటి హక్కులు కలిగి ఉండాలా, ఆ యొక్క రంగానికి ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని బట్టి వీళ్ళకి హక్కులు వస్తాయి. ఆ హక్కులను ఏ విధంగా పౌరులు కొన్ని పరిమితులతో ఏ విధంగా ఆ రంగానికి సంబంధించిన హక్కులను వాడుకోవచ్చు, తర్వాత ఎంజాయ్ చేయవచ్చు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ విధంగా మనం వివిధ రంగాల యొక్క హక్కులను చదవవలసి ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మనము మొట్టమొదటి రకము ఏంటంటే న్యాచురల్ రైట్స్. ఇవి న్యాచురల్ రైట్స్ అనే దాన్ని కూడా వివిధ సిద్ధాంతకర్తలు వివిధ రూపాల్లో నిర్వచించారు, అర్థాలు ఇచ్చారు. ఉదాహరణకి జాన్ లాక్, JOHN జాన్ లాక్ అనేవాడు అతను ఏమన్నాడంటే, యాక్చువల్గా సమాజము పుట్టకముందు, సమాజం ఏర్పడకముందు, రాజ్యం ఏర్పడకముందు పౌరులు, మనుషులు, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నిజానికి ఒక శాంతియుత పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నారు. సహజంగా వాళ్ళకి ఒకరినొకరు దండించుకోవడం కానీ, ఒకరి ప్రాణం ఒకరు తీయడం కానీ, ఒకరి ప్రాణం ఇంకొకరికి వ్యతిరేకంగా మెదలడం కానీ లేదు. ప్రజలు యాక్చువల్లీ బై నేచర్ దేవర్ సమ్వాట్ రేషనల్. వాళ్ళు ప్రశాంతిగా ఉంటే, ఇతరులతో ప్రశాంతంగా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, ఇతరులకి సహకరిస్తే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ సహకారం వస్తుంది. సో అతని యొక్క సిద్ధాంతం ఏంటంటే స్వభావ సిద్ధాంతంగా నేచురల్ రైట్స్ అనేవి వచ్చినవి.
ఆ నేచురల్ రైట్స్ ఏంటంటే లైఫ్, లిబర్టీ అండ్ ప్రాపర్టీ, ఇంక్లూడింగ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఎట్ దట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ నేచురల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని చెప్పాడు. ఎందుకంటే అతను మొట్టమొదటి అతనికి జాన్ లాక్ ఏం చెప్పాడంటే ప్రాపర్టీ హక్కు గురించి, పౌరుడు, సిటిజను, మనిషి, వ్యక్తి ఎప్పుడైతే తన యొక్క లేబర్ని భూమిలో నుంచో లేకపోతే చెట్టు మీదనో లేకపోతే పండు మీదనో వేసి దాన్ని తన యొక్క లేబర్ను, శ్రమను ఉపయోగించి దాన్ని తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడో, లేకపోతే ఒక ప్రోడక్ట్ని క్రియేట్ చేశాడో, ఇంకా ఒక రకమైన వస్తువుని క్రియేట్ చేశాడో, అప్పుడు అతనికి న్యాచురల్ రైట్స్ ఆ ప్రోడక్ట్ మీద ఉంటుంది. బికాస్ the labor that is used in creating the property is belonging by nature, is belonging to that person. Therefore, the property created in that process is a natural right. Right to property is a natural right according to John Locke. So, life, liberty, and property. Okay, life అనేది of course natural right అనేది అయితే కొంచెం అర్థమైనది. తర్వాత లైఫ్ లిబర్టీ అంటే స్వేచ్ఛ కూడా కొంచెం అర్థమైనది. కానీ ప్రాపర్టీ కూడా అతను నేచురల్ రైట్ అని చెప్పాడు. సో దానివల్ల దానికి తర్వాత దశాబ్దాల్లో ఆ రైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రైట్ మన దుర్వినియోగం జరిగింది. తన వ్యక్తిగత హక్కు ఉండడం వల్ల చాలామంది అపరిమితమైన ఆస్తులు సంపాదించి, వస్తు సంపద సంపాదించి, పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసుకుని నిజానికి వేరే వేరే విధంగా నిజానికి ఇతరుల యొక్క లైఫ్ని బట్టి వాళ్ళు భంగం చేయడం జరుగుతుంది. సో కానీ ఫస్ట్ టైం మనిషి ఏ విధంగా ఆస్తి కూడా అధికారాలు కలిగి ఉన్నాయి, సహజంగా అధికారాలు కలిగి ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మానవుడే ఆస్తిని చేర్చేస్తాడు, తన యొక్క మన శ్రమను ఉపయోగించి ఒక ప్రోడక్ట్ను తయారు చేస్తాడు. కాబట్టి సో లైఫ్, లిబర్టీ, ప్రాపర్టీ ఆర్ ద నేచురల్ రైట్స్. సో అతను మన రాజ్య అవతరణ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అతని కంట్రాక్ట్ అని, సోషల్ కంట్రాక్ట్ అని దాని పుస్తకంలో అతను రాశాడు. సో అదేవిధంగా నేచురల్ రైట్స్ అంటే నేచురల్ రైట్స్ గురించి థామస్ హాబ్స్ అనేవాడు. అంటే దానికి నేచురల్గా మన నేచురల్ లైఫ్లో సహజ పరిస్థితి, సహజ సిద్ధాంతము, సహజ స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్, స్వభావిక ప్రకృతిక పరిస్థితుల్లో మనుషులు ఒకరికొకరు కొట్టుకునేది, తర్వాత ఒకరికి ఇంకో ఎడల తర్వాత ఇంకోరిలో ఆత్మవిశ్వాసం లేకుండే అతను ఎప్పుడు నన్ను చంపుతాడో, అప్పుడు ఎప్పుడు కొడతాడో అని భయాలు ఉంటాయి. సో ఈ భయాలను పోగొట్టి తర్వాత ఎవరైతే ఒకరి రైట్స్ ఇంకొక అతను భంగం కలిగిస్తున్నాడో అట్లా భంగం కలిగి ఆపడానికి అతను ఒక కొత్త రకమైన మన ప్రభుత్వాన్ని అతను ప్రతిపాదించాడు. దాన్ని అతను అబ్సల్యూట్ రైట్ మన అదంటాడు. అతని యొక్క సిద్ధాంతంలో వ్యక్తులకి దానికి కొన్ని రైట్స్ ఉన్నవి. పర్మిషన్, రైట్ టు లైఫ్ ఉంటుంది, రైట్ టు బట్ డ్యూటీ టు ఒబీడియన్స్ ఉంటుంది. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద గవర్నమెంట్ is protecting the rights of the nation, actually it's the right on the part of the state to exercise absolute right over the people. And then sometimes it can also take away the right of the individuals. So because it has got rights, అదే విధంగా దాని తర్వాత రూసో అనేవాడు కూడా ఈ నేచురల్ రైట్స్ని మన చాలా మట్టికి ఇటు లాక్ వాళ్ళే కాకుండా తర్వాత మన హబ్స్లో కాకుండా అతను కూడా మానవుని యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి ఒక ప్రత్యేకంగా జనరల్ విల్ అనే ఒక మన సిద్ధాంతాన్ని కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేసి, సో ఎవ్రీబడి షుడ్ ఫాలో అండ్ ఓబే ద జనరల్ విల్ ఇన్ ద సొసైటీ అని విధంగా అతను ఈ విధంగా నేచురల్ రైట్స్ గురించి ఈ విధమైన ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు. నేచురల్ రైట్స్ ఈ విధంగా స్వభాసిద్ధంగా వచ్చింది. అందులో ఎక్కువ ముఖ్యంగా థామస్ హాబ్స్ అనేవాడు.
కాకుండా. సో ఇవి న్యాచురల్ రైట్స్. సామాన్యంగా ఏమవుతుందంటే నేచురల్ రైట్స్ మనము ఎప్పుడైతే ఉన్నాయని అనుకుంటామో స్వభావంగా కొత్తగా రాజ్యము ఒక సమాజం ఏర్పడినప్పుడు అది మనం కొత్తగా మన యొక్క ప్రభుత్వాన్ని సమాజాన్ని ఏర్పరిచినప్పుడు చట్టాలు చేసినప్పుడు మానవునికి ఇదివరకే ఉన్న చట్టాలను తీసుకోకూడదు, వాటికి భంగం కలిగించకూడదు అనే ధ్యాస ఉంటుంది. అతను ఒక పాలకుడు కానీ లేకపోతే రాజకీయ సిద్ధాంతకర్త కానీ ఒక ఆర్థిక సిద్ధాంతవేత్త కానీ ఎవరైనా కూడా ఏంటంటే స్వభావ సిద్ధంగా ఉన్న రైట్స్ను దానికి కంటిన్యూ చేయాలా, కొత్త వ్యవస్థలు వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యవస్థలు కూడా వాటిని కంటిన్యూ చేయాలా. ఇదివరకు ఉన్న స్వభావసిద్ధంగా ఉన్న స్వభావసిద్ధంగా పరిస్థితిలో ఉన్న రైట్స్ని భంగం చేయడానికి వీలు లేదు, మన పరిమితం చేసి లేకుండా చేయడానికి వీలు లేదు. సో ఆ విధంగా నేచురల్ రైట్స్ యొక్క అర్థం మనం చదువుకున్నాం. తర్వాత నెక్స్ట్ కేటగిరీ టైప్ ఆఫ్ రైట్స్ ఏంటంటే లీగల్ రైట్స్. అంటే లీగల్ అంటే లా అంటే లీగల్ అంటే అధికారము, చట్టబద్ధం. లీగల్ అంటే చట్టబద్ధం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, some police inspector is arresting somebody, big political leader or big businessman or big lawyer. అతన్ని ఈ ముగ్గురు ఎవరిను అరెస్ట్ చేస్తారు. ఆ విధంగా అరెస్ట్ చేయడానికి ఆ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్కి హక్కులు కలిగి ఉండాలి. నిజానికి ఎవరైతే అరెస్ట్ చేస్తే అతనికి ఏదో తప్పు చేసి దొరకకుండా పారిపోతున్నాడు. ఇప్పుడు దొరికాడు. ఆ దొరికినప్పుడు ఇన్స్పెక్టర్ పట్టుకున్నప్పుడు అతనికి ఆ అధికారం ఉంది. లీగల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్ ద డీజీపీ ఆర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్. ఓకే, సో చట్టం ప్రకారం పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్కి హక్కులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అతని వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది సమాజంలో శాంతి భద్రతను కాపాడుకోవడానికి, ఒకరి యొక్క ఆస్తిని ఇంకొకరు దొంగిలించకుండా, ఒకరిని బలహీనంగా ఉండడానికి బలవంతులు అతన్ని కొట్టకుండా తెచ్చకుండా చూడడానికి పోలీస్కి లీగల్ హక్కు. అదేవిధంగా న్యాయస్థానాలకి శిక్షణ విధించే హక్కులు ఉంటాయి. అదేవిధంగా న్యాయస్థానానికి శిక్షణ అసలు నిజానికి లీగల్ రైట్స్ లేని సమాజమే ఉండదు. అది పెద్ద పెద్ద ప్రభుత్వ సంస్థలు కానివ్వండి, పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్ కానివ్వండి, ఏది కానీ చిన్న స్కూలు ఇది కానీ ప్రతి దగ్గర లీగల్ రైట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్కూల్ ఏదైతే చూస్తాం, ఆ స్కూల్లో ఏమో ఎట్లా ఉంటుంది, సామాన్యంగా కొందరు టీచర్స్ ఉంటారు. టీచర్స్ ఒక్కొక్క క్లాస్ గురించి ఒక్కొక్క క్లాస్కి ఒక క్లాస్ ఇన్ఛార్జ్, క్లాస్ టీచర్ అని ఉంటారు. సరే, వీళ్ళందరికీ హెడ్ మాస్టర్ ఉంటారు. సో హెడ్ మాస్టర్కి హక్కులు ఉంటాయి కొన్ని. ఈ టీచర్స్ అందరినీ మన సరిగా వర్క్ చేయించడము, తర్వాత టైంకి రావడము, తర్వాత లీవ్లు అప్లై చేయకుండా కొన్ని లీవ్లు అప్లై చేసే విధంగా వాళ్ళని కంట్రోల్ చేసి వాళ్ళ యొక్క విధులను కోఆర్డినేట్ చేయడానికి అతనికి లీగల్గా హక్కు ఉంటుంది. దాన్ని నన్ను కోపడుతున్నావు, నన్ను నా సంవత్సరంలో వస్తాను అనడానికి ఏ టీచర్కి స్కూల్లో అధికారం లేదు. ఎందుకంటే ఈ మాట్లాడడానికి, కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ ప్రిన్సిపల్కి లీగల్ రైట్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఇంకేంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కూల్లోనే మనం ఉదాహరణ తీసుకుంటే, ఒక టీచరు కోపం వచ్చి లేకపోతే టెన్షన్ లేకుండా ఒక స్టూడెంట్ని మన బరిగ దెబ్బలు అంటే ఖచ్చితంగా కొట్టాడు, లేకపోతే గుయ్యలు తీశాడు, లేకపోతే చెప్ప వాయించాడు. అతనికి అబ్బాయికి చాలా బాధ కలిగి చాలా ఏడవడం అది వచ్చాడు. ఇంటికి పోతాడు, లేకపోతే క్లాస్ అంటారు, ఇంటికి పోతాడు. మళ్ళీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చి ప్రిన్సిపల్ని అడుగుతారు. ప్రిన్సిపల్ని అడిగితే ఇట్లా ఏ టీచర్ కొట్టింటే పలానా ఈశ్వరయ్య అనుకోండి, వాళ్ళని ఈశ్వరయ్య సార్ కొట్టాడు అని మన ప్రిన్సిపల్కి ఈ తల్లిదండ్రులు తర్వాత అబ్బాయి స్కూల్లో బాయ్ చెప్తారు. అప్పుడు ఆ టీచర్ని మేము ఇవ్వడము, నోటీస్ ఇవ్వడము, అట్లా ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు తీస్తే నేను సస్పెన్షన్ నోటీస్ ఇస్తాను, పై వాళ్ళని చెప్పి నేను అది జాబ్లోకి వెళ్ళి తీసిస్తానని చెప్పాను ప్రిన్సిపాల్. అంటే ఈ విధంగా ప్రవర్తించడానికి, ఈ విధంగా స్కూల్ మంచిగా నడపడానికి ఈ అధికారులు కూడా కావాలా, హక్కులు కూడా కావాలా, లీగల్ రైట్స్ ప్రిన్సిపాల్.
ఆ విధంగా ఉండే హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి లీగల్ రైట్స్. ఇంకొక మీరు ఎక్కడికైనా పోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన న్యాయాధికారాలు ఉంటే న్యాయం జడ్జి ఆఖరికి ఇద్దరు ఒక కేసులో ఇరుక్కొని పోతే ఇద్దరికి మన విషయంలో ఇద్దరికి మన ఏమంటుందని ఒకరు ఇంకొకరిని మన దండించినట్టయితే, ఫిజికల్గా అటాక్ చేసినట్టయితే అతను కోర్టుకు పోతాడు. ఇది దెబ్బలు తిన్నాడు. పోయినప్పుడు నిజానికి అప్పుడు అక్కడ అన్ని నిజాలు సాక్ష్యాలు అన్ని విని ఈ న్యాయస్థానం జడ్జి ఏదైతే దానికి సంబంధించిన సరిపోయిన పెనాల్టీ ఇస్తుంది. సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆర్ సివిల్ కోడ్ ఉంటుంది కదా, దాని ప్రకారం పెనాల్టీ ఇస్తుంది. సో అక్కడ ఏంటంటే జడ్జికి పెనాల్టీ ఇచ్చే లీగల్ హక్కు, న్యాయస్థానాలకు హక్కులు ఉంటాయి. ఆ న్యాయస్థానాల యొక్క హక్కులను ఈ న్యాయవాదులు అంటే జడ్జిస్ ఏదైతే ఉన్నారో న్యాయవాదులు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అవి ఆ విధంగా లీగల్ రైట్స్. అయితే లీగల్ రైట్స్ దానికి రకరకాల రంగంలో తర్వాత సందర్భాలలో నిజానికి ఉంటాయి, ఉండొచ్చు. మనం ఈ రెండింటిని విషయాలు, కాలేజీ విషయాన్ని, స్కూల్ విషయాన్ని, దాని తర్వాత మన న్యాయస్థానం యొక్క మన న్యాయవాదుల యొక్క హక్కుల గురించి మళ్ళా చర్చించడం, దాన్ని మళ్ళీ అర్థం చేసుకుంటే మాత్రం న్యాయస్థానాలు ఇది లీగల్ రైట్స్ అంటే ఏంటివి అనేది మనకి తెలుస్తుంది. తర్వాత లీగల్ రైట్స్ తర్వాత నిజానికి ఇంకా లీగల్ రైట్స్ను మనం సాధించుకోవడానికి, మనకు భంగం అయితే వాటిని సాధించుకోవడానికి ప్రతివాడు న్యాయస్థానానికి పోయి రిట్ పిటిషన్ పెట్టడం అవకాశం ఉంటుంది. లేకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీసుల యొక్క అధికార పరిధిలోకి వస్తే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పోవచ్చు. అంటే ఇట్ ఇస్ రైట్ టు గెట్ ద రెమెడీ ఆఫ్ బై ద గవర్నమెంట్, బై ద స్టేట్. అంటే స్టేట్ అంటే లీగల్ స్టేట్, రాజ్యం యొక్క బాధ్యత అన్నట్టు. ఈ ఇండియన్ స్టేట్ యొక్క బాధ్యత యొక్క ఇవి లీగల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రక్షించడం. సో ఆ విధంగా లీగల్ రైట్స్. మీరు ఏ రంగం మీకు వేరే ఎటువంటి ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఆ ఉదాహరణ దానికి లీగల్ రైట్ అని చెప్పవచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే అది చట్టంలో వ్రాయబడాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కొన్ని దేశాల్లో చట్టాలు సరిగ్గా చేయబడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూకే కష్టతరమైంది. ఎందుకంటే యూకేలో అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్, మన అమెరికాలో, ఆస్ట్రేలియాలో, ఇండియాలో రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్. మనకు సువిధమైన పద్ధతి సదుపాయం ఏమిటంటే మన చట్టాలన్నీ రాజ్యాంగంలో రాయబడ్డాయి. సో తర్వాత సివిల్ రైట్స్. సివిల్ రైట్స్ తెలుగులో పౌర హక్కులు. పౌర హక్కులు అంటే అటు పొలిటికల్ రైట్స్ కాదు, ఇటు ఎకనామిక్ రైట్స్ కాదు. పౌరుడు అయినంత అవుట వలన, ఒక రాజ్యం యొక్క, ఒక దేశం యొక్క పౌరుడు అవడం వలన ఆ దేశంలోని పౌరుల హక్కులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ హక్కులన్నీ ఒక వ్యక్తికి, ప్రతి వ్యక్తికి ఉంటాయి. అదేంటి అంటే పౌర హక్కులు ఏంటంటే అవి నిజానికి సివిల్ రైట్స్. తర్వాత జీవించడానికి, తర్వాత సమానత్వంగా ట్రీట్ చేయబడడానికి ఉండే హక్కులు సివిల్ రైట్స్. Basic needs, to fulfill basic needs like food and security, but right to life. ఇవన్నీ సివిల్ రైట్స్, పౌర హక్కులు అంటారు. అయితే ఈ పౌర హక్కులలో ఎకనామిక్ రైట్స్ కానీ కొంతవరకు వస్తే కావచ్చు. అదేవిధంగా పొలిటికల్ రైట్స్ అనేవి రావు. ఎందుకంటే అవి నిజానికి వేరే కేటగిరీలో మనము చదవలసింది. పొలిటికల్ రైట్స్ అంటే ఏంటి అని. అయితే మనము కొన్ని ఉదాహరణలు కనుక తీసుకుంటే మన రాష్ట్రంలోనే, దేశంలోనే నిజానికి పౌర హక్కుల సంఘాలు ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి యొక్క, వివిధ వ్యక్తుల యొక్క సమూహం యొక్క హక్కులకు భంగం కలుగుతుందో కొందరు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి, చదువుకున్న వాళ్ళు, చైతన్య వాళ్ళు ముందుకొచ్చి ఫలానా వర్గం, ఫలానా వ్యక్తులు, ఫలానా వ్యక్తి అతని యొక్క సివిల్ రైట్స్ను
కాపాడలేకపోతున్నాడు. ఆ వ్యక్తుల యొక్క సివిల్ రైట్స్ని కాపాడడం తర్వాత ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత అని ధైర్యం చేసి మన ధర్నాలు తీసుకొచ్చి తర్వాత పోరాటాలు చేసి ఆ ప్రభుత్వము ఎవరి యొక్క సివిల్ రైట్స్ భంగం కలిగిందో ఆ సివిల్ రైట్స్ను మళ్ళీ మన వాళ్ళు అనుభవించే విధంగా దానికి మన ప్రభుత్వం పాటుపడవచ్చు. సో సివిల్ రైట్స్ ఏ విధంగా రక్షించబడతాయి అంటే పౌరుల హక్కులు ఉండడం కాదు, అవి నిజానికి రక్షింపబడడానికి ఎవరు రక్షిస్తారు, ఎవరి బాధ్యత అనేది కూడా రాజ్యాంగంలో రాసి ఉంటే బాగుంటుంది. సో దట్ ఈస్ సివిల్ రైట్స్, పౌర హక్కులు. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ రైట్స్ అండ్ రైట్ టు హెల్త్ అండ్ మెడిసిన్. ఎకనామిక్ రైట్స్ అంటే ఆర్థిక పరమైన హక్కులు. ఆర్థికపరమైన ఇంత చిత్తగారికెళ్ళి వస్తాయి. ఆర్థికపరమైన హక్కులు అంటే దానికి మానవునికి ఆర్థికంగా సౌకర్యము, సంతోషము, బ్యాలెన్స్ కలిగి మినిమం అంటే మన యొక్క జీవనాన్ని సాగించడానికి, మనము రోజు కావాల్సిన భోజనం చేయడానికి, మనం ఫ్యూచర్లో కూడా మనకి మన ఏముంటుందని ఇది రోగాలు వచ్చినప్పుడు కాపాడుకునే అవకాశాలు ఉండడానికి అతనికి ఒక వ్యక్తికి అదే ఎకనామిక్ రైట్స్ ఉండాలా. ఇందులో ముఖ్యంగా ఎకనామిక్ రైట్స్ ఏంటి, మన ఆర్థిక వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద హక్కు, రైట్ కలిగి ఉండడం, పొజెస్ కలిగి ఉండడం ఎకనామిక్ రైట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంబంధి 2 acres ఆఫ్ ల్యాండ్, అది రాజ్యాంగ పరంగా అతన్ని గుర్తించబడ్డది, దాన్ని ఎకనామిక్ రైట్. అదేవిధంగా ఒక 100 గజాల ల్యాండ్ ఉంది అర్బన్ ఏరియాలో, తర్వాత ఒక 2000 గజాలు ల్యాండ్ ఉంది రూరల్ ఏరియాస్, అది కూడా దానికి అతని యొక్క రైట్ టు ప్రాపర్టీ కింద వస్తుంది. అయితే రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఎకనామిక్ రైట్స్ కింద ఒక ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ మీద రైటే కాకుండా మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ సంపాదించడానికి, క్యాష్ కాపాడడానికి, తర్వాత క్యాష్ ఒక ఆఫీసులో పనిచేసి ఆర్థికంగా జీతంలో క్యాష్ను పొందడానికి కూడా ఎకనామిక్ రైట్స్ అని అనవచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే అది ఆ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో అది మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు మనం దానికంటే ముందు అనుకున్నది ఇది ఇండ్లు, జాగలు, తర్వాత ప్లాట్స్, వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న భూమి ఏదైతే ఉందో అది నిజంగా మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. సరే, ఇమ్మూవబుల్ కానీ క్యాష్ ఉండడం, క్యాష్ తీసుకోవడం, ఇటువంటి అన్ని మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్. తర్వాత బంగారం అనుకోండి, లేకపోతే వస్తు సంపద, ఒక పెద్ద కట్టెల, ఒక 4-5 లారీల కట్టెలు అనుకోండి, అది కూడా ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, అది కూడా హక్కు. సో ఎకనామిక్ తర్వాత ఎక్కువ సంపాదించడానికి, ఇప్పుడున్నదే కాకుండా ఎక్కువ సంపాదించడానికి కూడా ఎక్కువ కలిగి ఆర్థిక హక్కులు కలిగి ఉంటుంది అని మనం చెప్పచ్చు. అయితే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఆర్థిక హక్కులు కూడా రాజ్యాంగంలో నిర్వచించిన ప్రకారమే ఉంటాయి. భూమి మీద హక్కు వీటన్నింటి కొన్నిసార్లు కొన్ని కష్టం, ఎంత ఆస్తి ఉంది, దానికి విలువ ఎంత అనే దానికి. కానీ కొన్ని ఎట్లా ఉంటాయంటే ఒక వ్యక్తికి జీతం రూపంలో అతనికి ఆదాయం వస్తుంది, ఆర్థిక వనరు వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఆ జీతం ఎంతో అతనికి ఈజీగా అందులో రికార్డ్ చేయబడుతుంది. అతని ఆఫీస్లో అతని యొక్క మన స్కూల్ కానీ, కాలేజ్ కానీ, ఫ్యాక్టరీ కానీ అందులో తీసుకున్నప్పుడు అతని పుస్తకంలో అతనికి వచ్చే జీతం మెన్షన్ చేయబడుతుంది. అక్కడ ఒక సమస్య. సో అక్కడ దాని ప్రకారం అతను తీసుకోవడానికి అతన్ని చేసిన పనికి సమానమైన వేతనం అనేది రావాలి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనుషుల మధ్య, పౌరుల మధ్య సమాన వేతనం అని ఉండాలి. సమాన పనికి సమానమైన శ్రమ
కనుక కొందరు 2, 3, 4 సమానమైన శ్రమ మన చేసి పనిచేసి గోడ కట్టించడము, లేకపోతే వడ్లు తీయడము, లేకపోతే నేల మన నాటు వేయడము, కనుక చేసి దానికి సమాన వేతనం అంటారు. అది జెండర్ పరంగా కానీ వ్యక్తి వీక్ ఉండడని, పొట్టిగా ఉండడని, పొడుగు ఉండడని, ఒకరికి ఎక్కువ ఇవ్వడం, ఒకరికి తక్కువ ఇవ్వడం జరగదు. అంటే సమాన ఆర్థిక హక్కు అని దాన్ని ఎకనామిక్ రైట్స్. అది దాని కిందనే దాన్ని పురుషుడికి కొన్నిసార్లు స్త్రీలకు తక్కువ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సమానమైన గంటలకు పనిచేస్తారు, సమానమైన పని ఉంటుంది, ఒకే రకమైన పని ఉంటుంది, కానీ స్త్రీలకు తక్కువ ఇస్తారు. ఇంకొక విధంగా నష్టం ఏం చేస్తారంటే చాలా మంది స్త్రీలే పురుషుల శ్రామికులు ఉంటారనుకోండి. సారీ, పురుషులు స్త్రీలు సమానమైన శ్రమ చేస్తారు. తర్వాత సమానమైన గంటలు వర్కింగ్ అవర్స్ కూడా సమానంగా చేస్తారు. కానీ కొందరు యజమానులు, ఫ్యాక్టరీ యజమానులు కానీ, చిన్న యజమానులు కానీ, లేదా చిన్న భూస్వాములు కానీ ఆడవాళ్ళకి తక్కువ వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇంకొక వివక్ష ఎట్లా ఉంటుందంటే చాలామంది మగవాళ్ళే పనికి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. డిమాండ్ శ్రామికులు ఎక్కువ ఉన్నారు, డిమాండ్ తక్కువ ఉంది అనుకుంటాం. అప్పుడేం చేస్తారు, స్త్రీలను తీసుకోకుండా మొత్తం పురుషులనే తీసుకుంటాడు పని రోజు. అది కూడా నిజానికి ఒక రకమైన విచక్షణ, జెండర్ విచక్షణ అనుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఆర్థిక రంగంలో పౌర హక్కులు, మన ఆస్తుల మీద హక్కులు కలిగి ఉండడం, సంపాదించిన ఆస్తిని కాపాడుకోవడము, ప్రభుత్వం భద్రత కలిగించాలా. అవి మోబుల్ కావచ్చు. ఒకవేళ కనుక అతని యొక్క ఆస్తిని ప్రభుత్వము సేకరించింది అనేక కారణాల వల్ల, ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాల వల్ల, రోడ్లు పోయించడం కానీ, ఆఫీసులు కట్టించడం కానీ, ఇంకా మన ఫ్యాక్టరీలు కట్టించడం కానీ ఏదైనా చేస్తే దానికి చట్టం చేయాలా, ఒక పాలసీ చేయాలా. ప్రభుత్వం చేసిన తర్వాత ఆ పాలసీ ప్రకారం ల్యాండ్ తీసుకున్నా కూడా, ఒక వ్యక్తి యొక్క ల్యాండ్ తీసుకున్నా కూడా, ఒక ఇల్లును కూడగొట్టినా కూడా దానికి సరిపోయిన నష్టపరిహారం ఇచ్చిన తర్వాతని ఆ యొక్క ప్రాజెక్టుని ఆ ప్రభుత్వము చేపట్టగలదు. ఇది ఎకనామిక్ రైట్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్. పర్టికులర్గా ఇది ముఖ్యంగా ఏం చేసిందంటే, సామాన్యంగా ఎకనామిక్ రైట్స్ యొక్క ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, మన భూమి ఉన్న వాళ్ళు ధనవంతులకు వాళ్ళకి ఇదివరకు ఎక్కువ వచ్చిన సంపద బాగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు తినడానికి, తాగడానికి, తర్వాత బ్రతకడానికి కొందరు శ్రామికులు ఉన్నారు. రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఉంది, రైట్ టు హక్కు ఉంది, రైట్ టు లైఫ్, అది ఉన్నాయి. కానీ పని లేదు, ప్రాపర్టీ లేదు, పని లేదు. అప్పుడు ఎట్లా? అదే కొందరు ఈ బట్టి ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇవ్వడమే కాదు, అసలు దానికి ఆ ప్రాపర్టీ కూడా మన అందుబాటులో ఉండే విధంగా పౌరులకి ఆ సౌకర్యం కలిగించాలా అనేది, అదే మనకి నిజానికి మనం నిజానికి చెప్తే అది మార్క్స్ సిద్ధాంతం అన్నమాట. అతను ఏం చేస్తాడంటే, అతను ఈ ఇండివిజువలిస్ట్ ప్రాపర్టీ సిస్టంలో నిజానికి ప్రాపర్టీ రైట్స్ అనేవి నిజంగా చాలా అర్థం లేకుండా పోతున్నది. ఎందుకంటే రైట్స్ ఉన్నంత మాత్రాన లాభం ఏంటి? మన ప్రాపర్టీ ఉండాలి కదా. ప్రాపర్టీ లేని లైఫ్, రైట్ టు లైఫ్ కూడా నిజంగా బట్టి మన దాన్ని ఉపయోగం లేకుండా పోతుంది, లాభం లేకుండా పోతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు కార్ల్ మార్క్స్ అనే సోషలిస్ట్ దానికర్త ఏం చేశారంటే, మన ఆ పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది? కొందరు శ్రామికులకి వాళ్ళు శ్రమ చేసినంత సామాన్యంగా మన పరిహారం
మన జీతం ఎందుకు రావడం లేదు, తర్వాత అతనికి జీతం ఎందుకు తక్కువ వస్తుంది, అతను మన హక్కులు ఉన్నా కూడా పూర్తిగా బీదవాడు ఎందుకు అయిపోతున్నాడు సార్, బీదవాడు అతన్ని ఎందుకు ఎక్స్ప్లైట్ చేయబడుతున్నాడు అనే విషయాలను బాగా లోతుగా ఆలోచించి అతను నిజానికి ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీనే, ఎకనామిక్ రైట్స్లో ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీని అతను అబాలిష్ చేశాడు. అతను ఏమన్నాడంటే ఈ మన ప్రజాస్వామ్యం ఇవన్నీ గురించి చెప్పే ఉదారవాద సిద్ధాంతాన్ని, వ్యక్తి శ్రేయవాద సిద్ధాంతాన్ని దాన్ని చాలా లోపభూయిష్టమైనదని చెప్పి అతను దాన్ని మన ఫ్యాక్టరీలలో కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళు శ్రమ దోపిడికి గురవుతున్నారు, వాళ్ళు నిజానికి వాళ్ళ యొక్క శ్రమ వేలుకి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది, దానికి వాళ్ళ యొక్క జీతము డైలీ జీతము తర్వాత వీక్లీ జీతం కానీ నెల జీతం కానీ చాలా తక్కువ కావడానికి తక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి నిజానికి ఈ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అపరిమిత ప్రాపర్టీ ఉండకూడదు అని ఏం చేశారంటే అబాలిషన్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అనేదాన్ని అతను మన చేసి అది కలెక్టివ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ కోఆపరేటివ్ ప్రాపర్టీ అనే విధానాన్ని అతను ప్రపోజ్ చేశాడు. అందులో ఏంటంటే ఒక 1000 ఎకరాలు ఉందనుకోండి, ఆ ఊళ్ళో ఒక 500 మంది వ్యక్తులు ఉన్నారనుకోండి. సో ఆ 500 మందికి ఒక్కొక్క వ్యక్తికి 2 ఎకరాలు, ఒక్కొక్క వ్యక్తికి 2 ఎకరాలు అట్లా ఉండదు. ఈ 1000 ఎకరాల మీద ఈ 500 వ్యవసాయదారులకి సామూహిక కలెక్టివ్ రైట్స్, నో ఇండివిజువల్ రైట్స్, సెపరబుల్ రైట్స్. అట్లా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఆర్థిక అసమానతలు పెరుగుతుంది. ఒకరికి ఆ ఊళ్ళో ఉన్న 1000 ఎకరాల మీద ఒకరికి 10 ఎకరాలు, ఒకరికి 2 ఎకరాలు, ఇంకొకరికి 1 ఎకరాలు అలా ఉండడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే ఆ 1000 ఎకరాలలో లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా అందరూ సమానంగా పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. లాభం వస్తే అందరూ సమానంగా లాభాన్ని పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతేవిధంగా కొందరు వ్యక్తులు కొన్ని ఫ్యామిలీల్లో అసలే వాళ్ళకు పని చేయలేని పరిస్థితి ఉందనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, చిన్న పిల్లలు స్టూడెంట్స్ బడిపోతుంటారు, వాళ్ళకి ఏ బాధ్యత ఉండకుండా కూడా వాళ్ళకి ఈ సామూహిక ఆస్తి ద్వారా వచ్చే ఫలితాలు ఏదైతుందో అతనికి ఫ్రీ స్కూలింగ్ తర్వాత అందరికి ఎవరికి అందరికి. సో ఇంకా ఆహారం వ్యవహారం అన్నీ కూడా వాళ్ళకి కావాలి. ఈచ్ అకార్డింగ్ టు హిస్ నీడ్స్, ఫ్రమ్ ఈచ్ అకార్డింగ్ టు హిస్ నీడ్స్ టు ఫ్రమ్ ఈచ్ అకార్డింగ్ టు హిస్ ఎబిలిటీ టు ఈచ్ అకార్డింగ్ టు హిస్ నీడ్స్. ఎవరికి ఏ మన అవసరాలు ఉంటాయో ఆ అవసరాల ప్రకారం తీర్చడానికి అక్కడ మెకానికల్ మన కంట్రోల్ ఉండదు. ఒకరికి ఇంతే కదా అని ఉండదు. ఒకవేళ కనుక ఒకరికి 5 బిడ్డలు ఉన్నప్పుడు ఇంకొకరికి 1 బిడ్డలు ఉన్నాయి స్కూల్ పోయేవాళ్ళు. సో ఈ కోఆపరేటివ్ ప్రాపర్టీ నుంచి ఎక్స్పెండిచర్ ద్వారా 5కి స్కూల్కి పంపే విధంగా 5కి అవకాశం ఇవ్వాలి. అది కామన్ ప్రాపర్టీని మేనేజ్ చేసే సంస్థ ఏదైతే అది రాజ్యం కానీ లేకపోతే వేరే మన వ్యక్తి కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థ యొక్క వ్యక్తి కానీ అతను వాళ్ళకి అందరికి సమానంగా అదే సోషలిజం. సో ఒకరికే అందరూ ఒకరే చాలా ప్రాపర్టీని కలిగి ఉండడం, ఇతరులు కొంత ఉండడము, ఇంకా కొందరు అసలే లేకపోవడం అనే పరిస్థితి ఉండకుండా కార్ల్ మార్క్స్ అనేవాడు ఈ సామూహిక కలెక్టివ్ ప్రాపర్టీ అనేది అతను కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేశాడు. 1990 వరకు ఏదైతే సోవియట్ యూనియన్లో అది అమలైంది. అదేవిధంగా చాలా కాలము 1949 నుంచి చాలా కాలం వరకు చైనాలో కూడా అమలైంది, వియత్నాంలో ఇప్పుడు ఉంది, క్యూబాలో కూడా ఇప్పుడు ఉంది. సామూహిక ఆస్తి, కమ్యూనల్ ప్రాపర్టీ ఓనర్షిప్ అంటే సామూహిక ఓనర్షిప్, సహకార ఓనర్షిప్ ఇంకా కొన్ని రాజ్యాలలో ఉన్నది అని చెప్పవచ్చు. సో ఇవి ఎకనామిక్ రైట్స్ కింద వచ్చాయి. ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైఫ్, లిబర్టీ అండ్ ప్రాపర్టీ. సో మనిషి సస్టైన్ కావడానికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఫుడ్ అంటే ఏంది? ఆర్థికపరమైన వస్తువు, ఒక ప్రోడక్ట్. సో అదేంది మనిషి జీవించలేడు.
నిజానికి చాలా బేసిక్. ఎకనామిక్ రైట్ ఈజ్ వెరీ బేసిక్ రైట్. కానీ ఒకవేళ వడ్డీ రైట్స్ ఇస్తే దాని యొక్క విలువ కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే మన సమాజంలో ఒక రకమైన ఆర్థిక విధానాన్ని అనుసరించినప్పుడు మన అతని దగ్గర ఆస్తి ఉన్న వాళ్ళు దాని విలువ తగ్గిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర వెండి ఉందనుకోండి, ఆ వెండి యొక్క విలువ పూర్తి తగ్గిపోతే అతని లాభం ఏంటి? అతను తన యొక్క అవసరాలను సమకూర్చుకోలేడు. సో దాన్ని కూడా అసమానతలు, ధరలు పూర్తిగా తగ్గిపోవడం కానీ, అదేవిధంగా ధరలు పూర్తిగా పెరిగినప్పుడు కానీ వాటిని రేషనలైజ్ చేయడం, బ్యాలెన్స్ చేయడం ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక బాధ్యత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్టైమ్స్ మీరు విన్నారనుకుంటాం, మన ఒక వస్తువు మార్కెట్లో చాలా ధర ఉంటే ఏమవుతుందంటే ప్రభుత్వము లేకపోతే లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ వస్తువును ఒక దూర ప్రాంతం నుంచి సేకరించి లారీలు వేయించి మన ప్రభుత్వం ద్వారానే దాన్ని అమ్ముతారు. చూడండి, అంటే ఆధునిక సంక్షేమ రాజ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పౌరుల యొక్క మన అవసరాలను తీర్చడానికి, ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చడానికి పనిచేస్తారు. అంటే బై పుట్టింగ్ కంట్రోల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత చాలామంది ధాన్యాన్ని సేకరించి దాచారనుకోండి, బస్తాలలో మన ఊళ్ళలో దాచారనుకోండి, గోడౌన్స్ స్టాక్ పెట్టారనుకోండి, అది కూడా పోలీసుల ద్వారా పోయి దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి అట్లా వాళ్ళు బయటకు తీసి ఆ ధనాన్ని, సంపదని, అది వడ్లు కానీ జొన్నలు కానీ అవి బయట తీసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. లేకపోతే ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగవచ్చు, లేకపోతే సరైన ధరకు మార్కెట్ బ్లాక్ రేట్స్ కాకుండా చాలా మన ఇవి రెడ్యూస్డ్ రేట్స్కి అది నిజంగా ప్రభుత్వం మధ్యలో ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో అమ్మడానికి ప్రయత్నం. సో ఇవి ఆర్థిక హక్కులు అభివృద్ధికి ఈ సంక్షేమ రాజ్యంలో మన రాజ్యం యొక్క బాధ్యత ఉన్నది. ఆ రాజ్యం యొక్క సహాయం పొందుటకు పౌరుడు ఆర్థిక హక్కును కలిగి ఉన్నాడు. సో ఇది దానికి రైట్, ఎకనామిక్ రైట్స్ అన్ని రకాల పని చెప్పారు కదా. అది ఇంకా బాగా చెప్తే అది వేరే ఎంఎస్ స్టాండర్డ్ వేరనుకుంటున్నాం, అది మీకు కొంచెం అర్థం కాకపోవచ్చు. తర్వాత ఇంకొక రకమైనది చాలా ముఖ్యమైనది, అది నిజానికి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకి తమకు అనుకూలమైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి హక్కు ఉంది. దాన్ని డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ అంటారు. డెమోక్రాటిక్ అంటే ప్రజాస్వామ్యం, రిపబ్లిక్ అంటే గణతంత్రం. గణతంత్రం యొక్క నిజానికి టెక్నికల్ కరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటంటే రాజ్య అధినేత, హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఏదైతే ఉన్నాడో అతను ప్రజల చేత ఎన్నిక కాబడతాడు. అతడు ఎన్నిక కాబడి అతను అధికారం చెలాయిస్తాడు. ప్రజాస్వామ్యం ఏ విధంగా అమలు చేయబడుతుందంటే ప్రజలందరూ కలిసి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పడి ఒక ఎలక్షన్ కమిషన్ అటువంటి ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది దానికి ఒక రాజ్యాంగంలో రాసిన ప్రకారం ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఆ ప్రొసీజర్ని పాటించి దానికి మన ఓటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు. ప్రజలు ఏ నాయకుడిని ఎన్నుకుంటారో పర్టికులర్ ఏంటంటే ఎవరైతే నాయకుడు పోటీ చేయదలుచుకుంటారో ఒక అధికారాన్ని, ఎమ్మెల్యే పోస్ట్ కానీ, ఎంపీ పోస్ట్ కానీ, లేకపోతే జిల్లా పరిషత్ ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ కానీ అతను ఎన్నుకొనబడతాడో అది ఎన్నుకోవడానికి ఎన్నికలు కండక్ట్ చేసి ఆ అధికారానికి ఎన్నుకొనబడ్డవానికి, ఎన్నికల్లో గెలిచిన వానికి దానికి మంత్రి శాఖ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి, మంత్రి పదవిని చేపట్టడానికి హక్కులు కలిగిస్తారు. ముఖ్యంగా ఇందులో వచ్చిందంటే రైట్ టు ఓట్. ఒకటే పరిమితి ఏంటంటే ప్రభుత్వము, రాజ్యాంగము, లేకపోతే దానికి సంబంధించిన ఇప్పుడు పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ యాక్ట్ ఉందంటే 1951లో వచ్చింది. అది అందులో రాసి ఉంటుంది ఎవరు ఓటు హక్కు కలిగి ఉంటారు. అందరూ ఉంటారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 ఏళ్ళ
అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ ఓటు హక్కు ఉంటుంది. సో రీజనబుల్ రాజ్యాంగంలో తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ మెన్షన్ చేసిన రాజ్యాంగ సంస్థ అయిన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫిక్స్ చేసిన ఏజ్ని చేరిన తర్వాతనే ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ ఒక యువకుడు కానీ ఒక యువతి కానీ ఓటు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా పొలిటికల్ రైట్స్ అంటే ఇంకోటి ముఖ్యంగా ఏంటంటే క్యాంపెయిన్ చేయడానికి, అతను ఓటు వేయడమే కాకుండా అతని యొక్క మన వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి లేకపోతే ఒక అభ్యర్థి చాలా మంచివాడు లేకపోతే అతని ప్రాంతానికి చాలా సేవ చేశాడు అని కనుక ఉంటే అతని తరఫున ఒక పార్టీగా అతను ఏ పార్టీతో అయితే మన రంగంలోనికి తిప్పబడ్డాడో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి అనుకూలంగా అది క్యాంపెయిన్ చేయడానికి, సపోర్ట్ చేయడానికి, మొబిలైజ్ చేయడానికి, ఓట్ వేయండి ఈ పార్టీకి ఓట్ వేయండి అని అధికారం ఉండడాన్ని దానికి రైట్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎలక్షన్. మాట్లాడవచ్చు కూడా పలానా వ్యక్తి ఇందులో ఉండడానికి ఈ సేవ చేశాడు, ఇతనికి మనం ఓటు వేయాలా అని ఈ పార్టీకి అతను ఏదైతే పార్టీ ఉంటుందో అతని పార్టీకి. అదేవిధంగా ఎవరైనా ఇండిపెండెంట్గా ఏ పార్టీకి సంబంధించకుండా ఒక వ్యక్తి ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేస్తే కూడా అతను మంచిది అనుకుంటే ఇండిపెండెంట్ కూడా మన ఓటు వేయడానికి, ప్రచారం చేయడానికి, మొబిలైజ్ చేయడానికి ఒక వ్యక్తికి హక్కు ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఎలక్షన్. ఇంకొకటి ఏమొస్తుందంటే ఒక పదవికి చేపట్టడానికి పోటీ చేయడం, ఒక పదవికి చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఎమ్మెల్యే పోస్ట్ ఒక మన 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 తెలంగాణ ఎంత ఉన్నాయి 115 ఉన్నాయి. 115 ఎమ్మెల్యే పోస్టులకి ఎక్కడైనా కూడా మన ఎమ్మెల్యే అయితే ఆ కాన్స్టిట్యూన్సీ నుంచి పోటీ చేయాలి. ఎంపీ అయితే ఏ రాష్ట్రంలోని దేశంలోని ఏ ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీ అయినా కూడా ఒకరు పోటీ చేయవచ్చు. అంటే మన రాజకీయ పదవిని చేపట్టడానికి హక్కు ఉండడం కూడా రాజకీయ హక్కు అని అంటారు. అంటే అదే కాకుండా ఈ హక్కులు, రాజకీయ హక్కులు ఏంటి దానికి అందరికీ ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారినర్స్ నుంచి 1 month 2 months ఉంటారు, లేకపోతే అతను ఇక్కడ పోస్ట్ చేయడానికి ప్రొఫెసర్ సైంటిస్ట్గా వస్తాడు, ఇక్కడికి 5 సంవత్సరాలు అతనికి రాజకీయ హక్కు ఉండదు. రాజకీయ రంగంలో ఉన్న అన్ని ఏ హక్కు అయినా కూడా అతనికి ఉండదు అట్లా. సో పోటీ చేయడానికి, పాల్గొనడానికి, ఒక పదవిని చేపట్టడానికి, అది మంత్రి పదవి కానీ, మన ఎమ్మెల్యే పోస్ట్ కానీ, ఎంపీ పోస్ట్ కానీ, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పోస్ట్ కానీ, అది పోటీ చేయడానికి దానికి కావాల్సిన అర్హతలు ఉండాలి. అర్హతలు సంపాదించుకొని పోటీ చేయాలి. తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ మాటికి కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ డెవలప్ చేసి ఆ రూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్కి అనుగుణంగా తను మన ప్రవర్తించాలి. తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతరుల యొక్క క్యాండిడేట్స్ యొక్క మన ఫాలోవర్స్ ఏదైతే వాళ్ళని రెచ్చగొట్టకుండా మాట్లాడడం కూడా కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి. అవన్నీ పాటిస్తూ దానికి అతను ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే అయితే మన రాష్ట్రంలో మంత్రిగాను, లేకపోతే ఎంపీ అయితే మన పార్లమెంటు, మన దేశ స్థాయిలో ఇండియన్ క్యాబినెట్లో మంత్రిగాను పోటీ చేయడానికి కాబట్టి నేను మా పలానా వ్యక్తిని చాలా నాకు పలుకోడి లేదు, అది లేదు, ఇది లేదని చెప్పడానికి లేదు. ఒకటే ఏంటంటే పార్లమెంటరీ పద్ధతిలో క్యాబినెట్ మన ఎవరైతే మెజారిటీ పార్టీ యొక్క లీడర్గా ఎన్నుకొనబడతాడో ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత అతను తన ఇష్టం వచ్చిన మన ఎమ్మెల్యే కానీ రాష్ట్రంలో, తర్వాత ఎంపీని కానీ దేశంలో వాళ్ళని తీసుకొని అతని మంత్రి పదవి ఇచ్చడం జరుగుతుంది. ఆ మంత్రులను ప్రెసిడెంట్, తర్వాత రాష్ట్రపతి వాళ్ళు ముందు పెట్టి వాళ్ళ చేత నియమింపజేస్తాడు. ఇది రూరల్ అందుకు వాళ్ళనే ఈ రాష్ట్రంలో చీఫ్ మినిస్టర్ అంటారు, దేశంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో ఈ విధంగా రాజ్యాంగం. అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తికి, ఒక ఎమ్మెల్యేకు వ్యతిరేకంగా జులు తీయడము, పోరాటం చేయడము, క్రిటిసైజ్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా రాజకీయ హక్కులకి తెస్తాయి. అంటే లీగల్ రీకాల్ అటువంటి లేదు, కానీ ధర్నా చేయడము, తర్వాత క్రిటిసైజ్ చేయడము, ఈ పని చేయడం లేదు, ఈ పని చేయాలి, మీరు కేసు పెట్టాలా అని
నిజంగా వ్యక్తిగతంగా కానీ సామూహిక కానీ చేయడానికి హక్కులు ఉంటాయి. ఇవన్నీ నిజానికి రాజకీయ హక్కులు అని మనం చెప్పచ్చు. దాని తర్వాత ఇంకోటి కొత్తగా వచ్చింది ఏంటంటే హ్యూమన్ రైట్స్. ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది 1948 నుంచి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిజానికి హ్యూమన్ రైట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి కొన్ని బేసిక్ అన్నీ వస్తాయి. అవి మన సివిల్ రైట్స్ వస్తాయి, పొలిటికల్ రైట్స్ వస్తాయి, రైట్ అన్నీ చాలా బేసిక్ అవి వస్తాయి. ఒకటే ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ ఏంటంటే ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ ఏంటంటే మొత్తం ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో అమలు చేసే విధంగా యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ అది హ్యూమన్ రైట్స్ డిక్లరేషన్ 1948లో అది డిసెంబర్ 10 నాడు అది ప్రకటించడం జరిగింది. సామాన్యంగా అన్ని దేశాలు, అన్ని సభ్య దేశాలు అవి పాటించడం జరుగుతుంది. కానీ అది చాలా ముఖ్యం. తర్వాత కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ ఏ విధంగా చేసిందంటే ఆ హ్యూమన్ రైట్స్ను ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కమిషన్స్ను అపాయింట్ చేసింది. మన దేశంలో హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ దేశ స్థాయిలో ఉంది, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ రాష్ట్ర స్థాయిలో. సో ఈ విధంగా ఈ హక్కుల గురించి మనం ఈనాడు చాలా వివరంగా తెలుసుకునేది నాకు నిజంగా చర్చించడానికి మీకు చెప్పడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
নমস্কাৰ, মই দেৱাংগনা লহকৰ আৰু আজি আমি কণ্টিনিউ কৰিম ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু সাইক'লজি কিতাপখনৰ এটা বিষয়। সেই বিষয়টো হ'ল অন্তঃব্যক্তিগত আকৰ্ষণ আৰু সামাজিক আচৰণ। আমি আজি অন্তঃব্যক্তিগত আকৰ্ষণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যোৱা সপ্তাহতো যোৱা ক্লাছতো আমি অন্তঃব্যক্তিগত আকৰ্ষণৰ কথাই আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু কিছুমান আমাৰ বিষয় আছে সেইখিনিৰ ওপৰতো আমি অলপ নজৰ দিব লাগিব, সেইখিনিৰ বিষয়েও আমি জানিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম বিষয়টো হ'ল এইখিনি আমি যোৱা সপ্তাহত কৰিছিলোঁ। বাৰু, এতিয়া প্ৰথম বিষয়টো হৈছে যে ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক। এতিয়া ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক যিবোৰে গান লিখে, কবিতা আবৃত্তি কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে একো কোনো নতুন বিষয় নহয়, কিন্তু আমাৰ কাৰণে খুব এটা নতুন বিষয় বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কাৰণ কি মেক্সিমাম মনোবিজ্ঞানীবোৰ যে আছে তেওঁলোকে প্ৰেম যি আছে বা ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক যি আছে তাৰে বিষয়ে ইমান অধ্যয়ন কৰা নাই। কৰা হৈছে, কিছু সংখ্যাত কৰা হৈছে, কিন্তু ইমানো কৰা হোৱা নাই। এতিয়া কৈছে যে প্ৰেম যিদৰে বা ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক যিদৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা জৰুৰী হয়, যোনে যোনে কবিতা লিখে বা যোনে যোনে গান লিখে তেওঁলোকৰ কাৰণে, বা সাহিত্যত যিমানখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ পাইছে, যিমানখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় সাহিত্যৰ হিচাপত, সেই আমি যি ছায়েন্সত মানে বিজ্ঞানতো আমি সিমানখিনি আমি আঁকোৱালি ল'ব লাগিব, সেই কথাটো কৈছে। তাৰপিছত কৈছে যে এতিয়া ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মিলন বা যৌন সম্পৰ্কৰ কথাও আহি পৰে, কিন্তু ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক বুলি কোৱাৰ লগে লগে বাৰে বাৰে যৌন সম্পৰ্কই নহয়, আনকি আমাৰ এই যে আমি একেলগে হাত ধৰো বা আমি যে একেলগে সময় কটাও, সেইবোৰো বহু সৰু সৰু কথা আহি পৰে। তাৰপিছত আমি যে খাদ্য বনাই লৈ যাওঁ, তাৰপিছত আমি যে বাছ ষ্টপত কাৰোবাৰ কাৰণে ৰখি থাকো, তেওঁৰ লগত একেলগে যাম, এইবোৰ সৰু সৰু ঘটনাবোৰে বা সৰু সৰু কিছুমান আমি যি এফৰ্টছ দিওঁ বা যি আমি কৰো কাৰোবাৰ কাৰণে, এইখিনিয়েও মানে কন্ট্ৰিবিউট কৰে ৰোমান্টিক সম্পৰ্কত। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে ইয়াতে যে ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক অকল ইটো বস্তু সিটো বস্তু কৰা কৰি নহয়, ইয়াতে আমাৰ কি হয়, প্ৰায়ভাগ আমাৰ যি বিশ্বাস আছে, যি আমাৰ মনোভাৱ হয়, সেই বস্তুবোৰৰো বহুতখিনি সামঞ্জস্য আছে। আমি বহুতখিনি মিলে যে তেওঁৰ লগত মোৰ মনটো মিলে, আমি বহুত কথাই আমাৰ একে হয়, আমি একেধৰণে আমি চিন্তা কৰো, আমাৰ ভাৱধাৰা একে, আমি একে বস্তুৰ ওপৰতে আমি ধৰি লওক ভাবো, কথাবোৰ আমি অকণমান বেলেগ ধৰণে ভাবো বা তেনেকুৱা। যেতিয়া মিল খাই তেতিয়াও কি হয়, আমি ৰোমান্টিক সম্পৰ্কৰ বান্ধোনত আমি বান্ধ খাই যাওঁ। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে এই মানুহবোৰে কিবা অকণমান বেলেগ, অকণমান ব্যতিক্ৰম অনুভৱ কৰে, স্পেচিয়েল অনুভৱ কৰে, ভাল অনুভৱ কৰে। আন কাৰোবাৰ লগত এই ভাৱটো নাহে, আন কাৰোবাৰ লগত এনেকুৱা ভাল নালাগে, কিন্তু এইজন মানুহৰ লগত, যাৰ লগত আমাৰ ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক আছে, তেওঁৰ লগত আমাৰ ভাৱধাৰাবোৰ মিলে, ভাল লাগে, আমি সময় কটাই ভাল পাওঁ। গতিকে এই যিটো স্পেচিয়েল ফিলিং বুলি কয়, এই স্পেচিয়েল ফিলিংটো যেতিয়া আমি ৰোমান্টিকভাৱে কাৰোবাৰ লগত সম্পৰ্কত আছো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ তেনেকুৱা পেটত যে কয় পেটত পখিলা উৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বাটাৰফ্লাইজ ইন দি ষ্টামাক, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অনুভৱ হয়। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, খুব বেছি জৰুৰী এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, এটা কি কওঁ,
কথা হ'ল যে ইণ্টিমেচি বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে শাৰীৰিক ইণ্টিমেচি সেই কথাটো নহয়, এটাই এটাৰ লগত কথা পাতি যিটো মেণ্টেল কানেকশ্যন আমাৰ হয় যে মোৰ মন প্ৰাণ মোৰ ভাৱ ধাৰণা মোৰ গোটেইখিনি এই মানুহজনে বুজি পাইছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লেহে আমাৰ ইণ্টিমেচিত আমি পৰিম। আৰু এই ইণ্টিমেচিৰ যিটো ৰেঞ্জ আছে, ইয়াতেও থাকিব পাৰে, ইমানতো থাকিব পাৰে। কাৰোবাৰ কাৰণে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক বেছি ডাঙৰ এটা ইণ্টিমেচিৰ বস্তু হয় ৰোমান্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপত বা ৰোমান্টিক সম্পৰ্কত। এক্সকিউজ মি। তাৰপিছত কাৰোবাৰ কাৰণে নাই, আমি একেলগে কথা পাতোঁ, আমি বহি একাপ চাহ খাই আমি আজিৰ দিনটো কি হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ ৰোমান্টিক সম্পৰ্কত পৰিব। তাৰপিছত আৰু আমি কোনখন সমাজত আছোঁ, কি সংস্কৃতিৰ মাজত আছোঁ, তেনেকুৱা এইবোৰ কথাইও কিন্তু ৰোমান্টিক সম্পৰ্কত বহুতখিনি প্ৰভাৱ পেলায়। এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ভাৰতত একদম হাতে হাত ধৰি গায়ে গাত লাগি ইমান ফ্ৰীলি ঘূৰিব নোৱাৰি, কিন্তু আমেৰিকা হওক ইউৰোপ হওক তাতে আপোনালোকে আৰামছে ফ্ৰীলি ঘূৰিব পাৰে। গতিকে আমাৰ কালচাৰে বা আমাৰ সংস্কৃতিয়ে আমাক কি শিকাইছে যে একেবাৰে বেলেগৰ আগত ভাল পাইছোঁ এইবোৰ দেখুৱাব নালাগে। তহঁতৰো ভাল ভাল মুহূৰ্ত থাকিব, কিন্তু সেয়া য'ত মানুহ তেনেকে নাই। কিন্তু বাকীবোৰত কি হয়, ধৰি লওক বাকী কিছুমান দেশত যে মই ভাল পাইছোঁ গতিকে মই দেখুৱামে, মই ভাল পাইছোঁ মই তাৰ হাত ধৰিমে, বা মই ভাল পাইছোঁ মই তাইৰ হাত ধৰিমে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তাৰপিছত কথা হ'ল যে a major feature of romantic relationship, মানে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, খুব জৰুৰী কথা ৰোমান্টিক সম্পৰ্কৰ কথা হ'ল যে আমাৰ সেই মানুহজনৰ লগত থাকিলে বা সেই মানুহজনৰ কথা ভাবিলে কেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয়, সেইটো কয় এফেক্ট এৰাউজেল। লগালগ একদম উগুল থুগুল লাগি যায়, ভাল লাগে যে তেওঁক আমি লগ পাম বা তেওঁৰ লগত আমি আছোঁ, অলপ লাজ লাগে, অলপ ভাল লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আৰু কি হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমাৰ ভাল লাগে তেতিয়া এয়াই কি হয়, এয়াই আগবঢ়াই প্ৰেমৰ প্ৰতি, এয়াই আগবঢ়াই যি আমাৰ যৌন সম্পৰ্ক আছে তাৰে প্ৰতি আমি আগবাঢ়ো। তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আমাৰ বন্ধুবোৰৰ লগতো আমাৰ প্ৰেম আছে, তাহাঁতকো আমি ভাল পাওঁ, আৰু আমাৰ তাহাঁতৰ লগতো আমাৰ ভাল পোৱা আছে। আৰু আমি যাক নিজৰ সংগী হিচাপে লৈছোঁ বা যাৰ লগত আমি ৰোমান্টিক সম্পৰ্কত আছোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰতিও ভাল পোৱা আছে। এতিয়া আমাৰ বন্ধুসকলক ভাল পোৱা আৰু আমাৰ বন্ধুসকলক ভাল পোৱা আৰু আমাৰ বেটাৰ হাফ বা আমি যাৰ লগত ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোকক ভাল পোৱা এটা বহুত বেলেগ কথা। এতিয়া আমাৰ বন্ধুসকলৰ পৰা আমি ডিৰেক্ট ফিডবেক এটা বিচাৰিব পাৰোঁ যে তোৰ কি লাগিছে ক। কিন্তু ধৰি লওক বেয়া দিন এটা গৈছে, লগৰবোৰক লগ পাইছোঁ আৰু মই সুধিছোঁ যে মই কি ভুল কৰিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া আমি আমাৰ ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক যাৰ লগত আছে তেওঁক লগ পাওঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হয় যে কোনোবা সান্তনা দিবলৈ আমাক আছে যে বাৰু দিনটো বেয়া গ'ল, একো নহয়, কাইলৈ আকৌ ভাল হ'ব। কিন্তু আকৌ বন্ধুবোৰক আমি কি সুধো যে আমাৰ ক'ত ভুল হ'ল, হয় কি নহয়? তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আহি পৰে। তাৰপিছত কৈছে যে আৰু লগতে ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ, মানে আমি বহু বস্তুত মিলাই চাওঁ। এতিয়া বন্ধু যেতিয়া আমি বনাওঁ তেতিয়া আমি কোনে কোন ঘৰৰ পৰা আহিছে, কোনটো ধৰ্মৰ হয়, কোনখন জিলাৰ হয়, কোনখন ৰাষ্ট্ৰৰ হয়, সেইবোৰ বস্তুলৈ আমি ইমান ফ'কাছ নকৰোঁ। কিন্তু কি হয়, যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ লগত ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক গঢ়োঁ, সেই ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক পিছলৈ যদি বিবাহত উপনীত হয়, তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া অকল আমিয়ে নহয়,
আমাৰ মা দেউতাহঁতো তাৰে লগত জড়িত হৈ থাকিব, বা মই যাক ভাল পাওঁ তেওঁৰ বংশ পৰিয়ালৰ মানুহবোৰো মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। গতিকে কিমান ধনী হয়, কিমান পইচা আছে, কিমান দুখীয়া হয়, কিমান পইচা নাই, তাৰপিছত দেখাই শুনাই কেনেকুৱা, ঘৰৰ মানুহবোৰ কেনেকুৱা, পৰিয়ালৰ মানুহবোৰ কেনেকুৱা, এইবোৰ কিছুমান কথা আহি পৰে। মোক বা কামত যাব দিয়ে নে নিদিয়ে, মোৰ কামৰ লগত মিলিব নে নাই, মই মোৰ জেগাটো এৰি কৰবাৰ বেলেগলৈ যাব লাগিব নেকি, ইমান দূৰততো মই থাকিব নোৱাৰিম, এনেকুৱা বহুতখিনি কথা আহি পৰে। গতিকে ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক গঢ়াৰ আগতে কিছুমান চেকলিষ্ট, আমি ফ্ৰেণ্ডছ বনাওঁতে সেই চেকলিষ্টটো নাথাকে আমাৰ, যে টিক 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 এইকেইটা হৈছে নে নাই। কিন্তু যেতিয়া আমি ৰোমান্টিক সম্পৰ্কত সোমাবলৈ যাওঁ, যে তাই বা সি ধুনীয়া হয় নে নহয়, ওখ হয় নে নহয়, বহুত বেছি শকত নেকি, বহুত বেছি ক্ষীণ নেকি, বা মই শকত ছোৱালীহে ভাল পাওঁ, মই ক্ষীণ ছোৱালীহে ভাল পাওঁ, তাৰপিছত মই ৰংটো মিঠা বৰণীয়া হলেহে ভাল পাওঁ, এনেকুৱা কিছুমান ফিজিকেল ফিচাৰ্ছ যি আছে তাৰে ওপৰতো নজৰ দিয়া হয়। এক্সকিউজ মি। তাৰপিছত যিহেতু পৰিয়ালো হ'ব, হয় কি নহয়, বিবাহ হোৱাৰ লগে লগে এটা পৰিয়ালো গঢ় খাই উঠিব। গতিকে কিমান ইণ্টেলিজেণ্ট হয়, বাকী কোৱালিটিজ, ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ কিমান আছে, বা ঘৰ ধৰি ৰাখিব পাৰিব নে নাই, পইচা বহুত বেছিকে খৰচ কৰে নেকি, মিতব্যয়ী হয় নে নহয়, এইবোৰ গোটেইখিনি বস্তু আমি চালি জাৰি চাওঁগে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে মই যিটো কথা ক'লো যে লগৰবোৰক আমি সুধো যে আমাৰ ক'ত ভুল হৈছে, আমি কোনখিনি বস্তুত আমি ঠিককে কাম কৰা নাই। কিন্তু ইয়াতে আমি আমাৰ প্ৰেয়সী বা আমাৰ প্ৰেমিকৰ লগত এইটো বিচাৰো যে মোক ভাল পাওক, মই যেনেকুৱা হয় মোক তাৰে কাৰণে ভাল পাওক, ইয়াতে একচেপ্টেঞ্চ লাগে। তাৰপিছত সেই ছাপৰ্টটো, সেই বিশ্বাস, এই বস্তুখিনি বহুতেই জৰুৰী ৰোমান্টিক সম্পৰ্কত। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে আৰু যে কমপ্লিমেণ্টছ, উৎসাহ নহয়, যে আমি যেতিয়া কাৰোবাক কওঁ যে তোমাক ধুনীয়া লাগিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। ইয়াতে কমপ্লিমেণ্টছৰ খুবেই জৰুৰী। তাৰপিছত এটাক উৎসাহ যোগোৱা, এটাক বা তুমি ইমান ভাল কাম কৰিছা আজি, নাই তুমি আগুৱাই যোৱা, মই আছো তোমাৰ লগত, এই ছাপৰ্টটো, এনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি দিয়া খুবেই জৰুৰী। তাৰপিছত প্ৰথম যেতিয়া সম্পৰ্ক গঢ় খাই উঠে, তেতিয়া কি হয় যে মই যেনেকুৱা হয় মোক সেইটোৰ কাৰণেই যাতে ভাল পায়, আৰু সেইটোৰ কাৰণেই যাতে মোক আঁকোৱালি লয়। এই বস্তুটো প্ৰথম আমাৰ চেকলিষ্টত থাকে, যে মই এনেকুৱাই হয়, মোক এনেকে যাতে আঁকোৱালি লয়। তাৰপিছত তাৰ কি ভাল লাগিছে, কি বেয়া লাগিছে, সেইবোৰ কথা যেতিয়া আমি আলোচনা কৰো, বা সেইবোৰ কথা যেতিয়া আমি এজনে আনজনক কওঁ যে তোমাৰ অমুক কথাটো যে মোৰ বহুত ভাল লাগে, বা তুমি যে অমুক চাৰ্টটো পিন্ধিছা, বা তুমি যে অমুক ৰঙা শাৰীখন পিন্ধিছিলা, তোমাক বহুত ধুনীয়া লগা হৈছিল। গতিকে তেনেকুৱা কথাবোৰতো আমি ফ'কাছ কৰো। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে এই যে ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক আছে, ইয়াৰে আমাৰ তিনিটা একদম লাগালাগিকে আমাৰ ব্ৰেইনত, আমাৰ মগজুত তিনিটা স্কিমা আছে। এতিয়া স্কিমাটো হ'ল যে প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ স্কিমা, সম্পৰ্ক স্কিমা। এতিয়া সম্পৰ্ক স্কিমা কি হয়, one's perception of the partner and schema involving relationship between self and partner. এতিয়া মোৰ পাৰ্টনাৰজন বা মই যাক ভাল পাওঁ তেওঁ কেনেকুৱা হয়, তাৰে বিষয়ে মোৰ ধাৰণাটো কেনেকুৱা হ'ব, সেইটো এটা কথা। বা আমাৰ যিটো সম্পৰ্ক হয়, সেই সম্পৰ্কটোৰ বিষয়ে মোৰ কেনেকুৱা ধাৰণা। এতিয়া বিভিন্ন ধাৰণা হ'ব পাৰে, যে তাই চাগে মোক এৰি যাব পাৰে, বা সি চাগে মোক এৰি যাব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহিব পাৰে। বা এই সম্পৰ্কটো মোৰ ভাল লাগে, আগতেও মোৰ কেইবাটাও সম্পৰ্ক আছিলে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ অনুভৱ হোৱা নাছিলে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও আহিব পাৰে। তাৰপিছত আছে যে
schema involving one's partner is often unrealistic কিয় যে আমি আমাৰ অপোজিট আমাৰ বেটাৰ হাফক যে তেওঁলোকে কিবা ভুল কৰিব পাৰে সেই বস্তুটো আমি কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰোঁ আমাৰ কাৰণে এনেকুৱা হয় যে তেওঁ পুৰা পাৰফেক্ট মোৰ কাৰণে তেওঁ পুৰা পাৰফেক্ট গোটেই সমাজখনৰ কাৰণে পাৰফেক্ট নহ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ কাৰণে তেওঁ মোৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হয় তাৰপিছত আছে যে পাৰ্টনাৰ স্কিমা আৰু আছে চেল্ফ স্কিমা গতিকে যেনেকৈ ক'লোঁ যে চেল্ফ স্কিমা বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত বা এই সম্পৰ্কটোত মই ক'ত আছোঁ সেই ধাৰণাটোও থাকিব পাৰে যে মই কমকৈ অৰিহণা দি আছোঁ নেকি বা মই বেছিকৈ সম্পৰ্কটোত দি আছোঁ নেকি বা তাই এই সম্পৰ্কটোত বেছিকৈ দিয়া নাই নেকি তেনেকুৱা বহুতখিনি কথা আহি পৰে তাৰপিছত আছে যে এই যে ক'লোঁ ৰোমেণ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটলিষ্ট পাৰ্টলি কণ্টেইনছ ইলিউজনছ এণ্ড ফেণ্টাচিজ কিয় ইলিউজনছ এণ্ড ফেণ্টাচিজ কাৰণ কি আমি যেতিয়া ভাবোঁ যে আমাৰ যাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে তেওঁ পাৰফেক্ট হয় বা তেওঁৰ লগত কিছুমান যে আমি একেলগে ফুৰিব যাম লাডাখত বাইক লৈ যাম এইবোৰ ফেণ্টাচিজ হয় কি নহয় গতিকে কিন্তু সদায় সম্ভৱ নহয় মানুহৰ গোটেই জীৱন গুচি যায় কাশ্মীৰ যাওঁতে হয় কি নহয় এক্সকিউজ মি তো গতিকে যে মই কাশ্মীৰ যাম গতিকে তেনেকুৱা হয় মানুহৰ গোটেই জীৱন পাৰ হৈ যায় কাশ্মীৰ যাম বুলি কোৱাৰ লগে গতিকে কিছুমান ফেণ্টাচিজ থাকে আমাৰো কিন্তু সেইবোৰ কি হয় সেইবোৰ ইমান সোনকালে পূৰ্ণ নহয় বা কেতিয়াবা পূৰ্ণ নহয়গে সেইটো কাৰণে খেলি মেলি কাৰণ কি আমাৰ ইমান ভাল লাগে কাৰোবাৰ লগত থাকি যে আমি বহুত কিবা কিবি কথা ভাবি দিওঁ হয়নে এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ বিষয়টো হ'ল প্ৰেম আৰু মৰম লাভ এণ্ড লাভিং এতিয়া কোৱা হৈছে যে আকৰ্ষণে সদায় ফ'কাছ কৰিছে কিহত ফ'কাছ কৰিছে ভাল পোৱা তাৰপিছত লাইকিং হয় কি নহয় ভাল পোৱা মানে আমাৰ লাইকিং তাৰপিছত ৰেচপেক্ট আমাক সন্মান কৰে নে নাই আৰু হাই ৰিগাৰ্ড মানে পজিটিভ ৰিগাৰ্ড মোৰ তেওঁক বহুত ভাল লাগে তেওঁৰ কাৰণে মই সদায় ভালেই বিচাৰোঁ আকৰ্ষণে সদায় এইকেইটা বস্তুত ফ'কাছ কৰিছে বুলি আমাৰ যি থিয়ৰিজসমূহ আছে বা যি আমি পঢ়ি আহিছোঁ তাতে কোৱা আছে এতিয়া কথা হ'ল যে প্ৰেম বস্তুটোক ভাল পোৱা লাইকিংটো বহুতখিনি ডিছকাছ হৈছে কিন্তু প্ৰেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে লাভ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই বিষয়টোৰ ওপৰত যিখিনি চৰ্চা হ'ব লাগে সিমানখিনি চৰ্চা আমাৰ হোৱা নাই এতিয়া কৈছে কি লাভ ইন all its richness, its fullness and its power is such an immense human experience that investigators find it very hard to study. মানে ইমান কথা আছে ইমান সম্পূৰ্ণ হয় এই বিষয়টো বা ইমান বস্তু জানিবলৈ আছে যে যিসকলে গৱেষণা কৰে তেওঁলোকৰ সিমানখিনি মানে কেপাচিটি সিমানখিনি ধৈৰ্য হওক বা সিমানখিনি পাৰংগত হোৱা নাই যে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব তাৰপিছত কৈছে যে আৰু যিহেতু প্ৰেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে এতিয়া মোৰ কাৰণে প্ৰেম কি হয় আৰু আন কাৰোবাৰ কাৰণে প্ৰেম কি হ'ব পাৰে সেইটো বহুত বেলেগ হয় এইটো সাংঘাতিক পাৰ্চনেল হয় মোৰ নিজৰ বস্তু হয় আৰু ছাবজেক্টিভ হয় কি নহয় আৰু এতিয়া কোৱা হৈছে যে এই সম্পৰ্কটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয় এনেকুৱা হয় যে মোৰ বেয়া হ'লে হওক কিন্তু তাইৰ বেয়া হ'ব নালাগে মোৰ বেয়া হ'লে হওক বা তাৰ বেয়া হ'ব নালাগে যে ইমান চেল্ফ চেক্ৰিফাইচিয়েল হয় যে মই নিজকে উচৰ্গা কৰি দিম মানে তাইৰ প্ৰেমত ইমানেই বলীয়া হৈ গৈছো যে মানুহেতো বলীয়া হোৱা বুলিয়ে কয় কিন্তু এইটো নিস্বাৰ্থভাৱে মই তাইক ভাল পাওঁ সেইকাৰণে যে হওক তাইৰ ভাল হওক
বাকী মোৰ ইমান কথা নাই, তাইৰ সুখত থাকিলে মই সুখত থাকিম, তাইৰ সফল হলে মই সফল হোৱা বুলি ভাবিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তাৰপিছত আৰু এইটো বহুত শান্তিপূৰ্ণ এটা অনুভৱ, ভাল লাগে এই অনুভৱটো কৰি পেলাই। আৰু চবেই এই অনুভৱটো মানে পোৱাৰ কি কওঁ পোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা, চবৰে লগত এইটো ইমান লাকি নহয় যে এই অনুভৱটো তাহাঁতে ফিল কৰিছে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে এতিয়া প্ৰেমৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি গৱেষণা কৰো বা প্ৰেমক যেতিয়া আমি পঢ়ো, তিনিটা প্ৰব্লেম আছে, তিনিটা আমাৰ দিগদাৰী আহি যায়গে যেতিয়া আমি প্ৰেমৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ যাওঁ। এতিয়া প্ৰথমটো কৈছে যে আমি সাইকোলজি, মনোবিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা আমি যদি কিবা পঢ়িবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে সদায় প্ৰায়ভাগ আমি মেজৰ কৰিব লাগে, আমি জুখিব লাগে। এতিয়া প্ৰেমক জানো জুখিব পাৰি? আপোনালোকে নিজে ভাবি কওকচোন। প্ৰেমক জোখা প্ৰায় অসম্ভৱ কথা হয়। তাৰপিছত কৈছে যে যোনে এই প্ৰেমক ডিফাইন কৰে, প্ৰেমৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে, তেওঁলোকে নিজেই সেই যি ব্যাখ্যা কৰিছে সেইবোৰৰ লগত একমত নহয়। আৰু এটা কথা, কাৰণ কি আকৌ কোৱা হ'ল ন, তেওঁলোকে অভাৰঅলটো চাই, এভাৰেজটো চাই, মিনিমাম এটা চাই। কিন্তু বেলেগ বেলেগ মানুহৰ কাৰণে প্ৰেম বেলেগ বেলেগ হয়, সেইকাৰণে একেলগে নিমিলে। গতিকে সেইকাৰণে এটা ডেফিনিশ্যনত, এটা ব্যাখ্যাত সকলোৱে এগ্ৰী নকৰে। তাৰপিছত কৈছে যে প্ৰেম এনেকুৱা এটা অনুভৱ হয়, এনেকুৱা এটা বিষয় হওক যে তাক আমি পঢ়িব নালাগে, পঢ়ি আমি বস্তুটোক আমি বেয়াহে কৰিম। কাৰণ কি ইমান বিশাল এটা টপিক হয়, গতিকে তাক আমি পঢ়ি কি লাভ? নালাগে পঢ়িব, যেনেকে আছে এইটো আমাৰ অনুভৱটো থাককচোন আমাৰ লগতে। সেই অনুভৱটো মেজাৰমেণ্টলৈকে নামাই আনিব নালাগে, অকল লিখিত ভাৱলে নামাই আনিব নালাগে, সেই কথাটো কৈছে। তাৰপিছত কৈছে যে যদিও বহুতখিনি আমাৰ প্ৰব্লেম আছে, বহুতখিনি দিগদাৰী আছে, তথাপিও ৰুবিন 1973 কি হ'ল, এটা মানে সাংঘাতিক চিৰিয়াছ এটেম্প্ট এটা ললে যে নাই, মই প্ৰেমক ব্যাখ্যা কৰিম, তেনেকুৱা এটা পণ ললে। তাৰপিছত ক'লে যে এতিয়া প্ৰেমক ব্যাখ্যা কৰাৰ লগে লগে আমাৰ তিনিটা বস্তু থাকিব লাগিব যাতে আমাৰ প্ৰেম হয়। প্ৰথমটো হ'ল কেয়াৰ। এতিয়া কেয়াৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হয়, ইট ৰেফাৰ্ছ টু দি feeling that partner satisfaction are as important as your own. কেয়াৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে মোৰ কাৰণে যিমান দৰকাৰী সিমান মোৰ পাৰ্টনাৰ সন্তুষ্ট হৈ থাকক, সেইখিনি সিমানেই দৰকাৰী। অকল মই ইয়াত নাই, মই আৰু মোৰ লগৰী দুটা একেলগে আছো, গতিকে মই যিমান সন্তুষ্ট হৈছো তাইও সিমান সন্তুষ্ট হ'ব লাগে, বা মই ৱাইফ হিচাপে, পাৰ্টনাৰ হিচাপে যিমান সন্তুষ্ট হৈছো তেওঁ সমানে সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে যে attachment means need to be with the partner, to make physical contact and to be approved of. এতিয়া ইয়াত কৈছে যে attachment বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক হয় কি নহয়, আমি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ় তুলি লওঁ, আমি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক এটা গঢ়ি লওঁ। আৰু কি হয়, ইয়াতে হয় যে আমি ফিজিকেল কণ্টেক্ট, যৌন সম্পৰ্ক বুলিয়ে নহয়, শাৰীৰিক যিটো প্ৰক্সিমিটি, যে আমি হাত ধৰিম, আমি একেলগে ঘূৰিম, আমি হাগ কৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, জৰুৰী হয় প্ৰেমত। আৰু যে এই যে অলপ আগতে মই যে কৈছিলো যে মই যেনেকুৱা হয় মোক তাৰে কাৰণে যাতে আঁকোৱালি লয়, এই যিটো এপ্ৰুভেলটো, গতিকে বা একচেপ্টেন্সটো, এইটো খুবেই দৰকাৰী, তেনেকুৱাকে কৈছে। তাৰপিছত কৈছে যে ইণ্টিমেচি এটা it refers to the bond between two people and usually manifested by close and confidential communication between the two partners. এটা ইয়াতে কৈছে যে
ইণ্টিমেচি বুলি কোৱাৰ লগে লগে যৌন সম্পৰ্ক নহয়। ইণ্টিমেচি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটাৰ লগত কথা শ্বেয়াৰ কৰা। মোৰ মনৰ আজি এনেকুৱা অৱস্থা বা মই আজি এনেকুৱা ধৰণে ভাবি আছো, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ যাতে মই মোৰ খোলা মনেৰে যে আজি মই কি অনুভৱ কৰিছো, মোৰ দৃষ্টিভংগী কি, মই কি ভাবিছো, এই গোটেইখিনি বস্তু মই যাতে খোলা মনেৰে ক'ব পাৰো আৰু তেওঁৰ ফালৰ পৰা মই যাতে বস্তুখিনি বুজিব পাৰো, তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া হয় সেইটোকে ইণ্টিমেচি বোলা হয়। আৰু তাৰপিছত কৈছে যে এইটো আকৌ কৈছে, বাৰংবাৰ কৈ আছে যে বন্ধুত্ব যিটো এনাজৰী আৰু প্ৰেমৰ যিটো সম্পৰ্ক, এইটো বহুত বেলেগ হয়, এটাই আন এটাৰ পৰা বহুতখিনি বেলেগ হয়। তাৰপিছত এতিয়া কি হ'ল, লেটাৰ বাৰ্শ্বেড আৰু হেটফিল্ডেও এটা মনোবিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা এটা থিয়ৰী দিছিলে, এটা তত্ত্ব দিছিলে প্ৰেমৰ। আৰু একদম থুলমূলকৈ যদি মই কওঁ তেতিয়াহ'লে কৈছে যে প্ৰেম এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু যি আছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত যিটো আমাৰ সম্পৰ্ক থাকে, সেই সম্পৰ্কটোতকে ওপৰত হয় আৰু তাৰে উপৰিও ইট ইজ ভেৰি মাছ ডিফাৰেণ্ট। এইটো বহুতখিনি বেলেগ হয় কাৰোবাৰ লগত যৌন সম্পৰ্কত থকাৰ দৰে নহয় যে মই কাৰোবাৰ লগত আছো, মই কাৰোবাক ভাল পাওঁ কাৰণ কি মই তেওঁৰ পৰা যৌন সম্পৰ্ক বিচাৰি আছো, তেনেকুৱা কথা নহয়। ইয়াতে অকল যৌন সম্পৰ্কই প্ৰেম হ'বই নোৱাৰে। ইয়াতে কৈছে যে বন্ধুত্বতকে ওপৰত আৰু যৌন সম্পৰ্কতকে যৌন সম্পৰ্কতকে ভিন্ন। তাৰপিছত কৈছে যে আৰু এটা কথা যে সংস্কৃতি, তাৰপিছত আমি কি কোনখন ছ'চাইটিত আছো, কি সমাজৰ মাজত আছো, বিভিন্ন সমাজত ভিন্ন ভিন্ন ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ থাকিব পাৰে প্ৰেমৰ কাৰণে, কিন্তু এই এটা এক এনেকুৱা অনুভূতি যিটো সকলোৱে ফিল কৰে, সকলোৰে আছে, সকলোৰে মাজত আছে। তাৰপিছত কৈছে যে এতিয়া প্ৰেমৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আনি দিছে চাইকলজিষ্টসকলে, মনোবিজ্ঞানিকসকলে, যে প্ৰেম দুটা প্ৰকাৰৰ থাকে। এটা হ'ল পেশ্যনেট লাভ আৰু এটা হ'ল কম্পেশ্যনেট লাভ। এতিয়া পেশ্যনেট লাভ কেতিয়া? পেশ্যনেট লাভ তেতিয়া হয় যেতিয়া আমি আনজনৰ লগত থাকিবলৈ বিচাৰো, আমি যৌন সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব বিচাৰো, তাৰপিছত আমি হাতে হাত ধৰি খোজকাঢ়িবলৈ বিচাৰো, ইজনে সিজনৰ বাদে থাকিব নোৱাৰো, সেয়া হৈছে পেশ্যনেট লাভ। এতিয়া পেশ্যনেট লাভৰ তিনিটা কম্পনেণ্টছ আছে বা তিনিটা ভাগ আছে। প্ৰথমটো হৈছে কগনিটিভ, আমাৰ ব্ৰেইনৰ পৰা আমি কেনেকে বস্তুটো লওঁ, আমি কেনেকে ভাবো। তাৰপিছত আছে ইম'চনেল আৰু বিহেভিয়াৰ। এতিয়া cognitive বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, several things such as preoccupation with the loved object, an idealization of a person and a desire to know or to be known by the other person are involved. এতিয়া কথা হ'ল যে কিবা এটা কাম কৰি আছো কিন্তু সমান্তৰভাৱে আমি তেওঁৰ কথাও ভাবি গৈ আছো, এই যে কামত মন বহা নাই, ভাল লগা নাই, মই খালি তেওঁৰ বিষয়ে ভাবি আছো, আজি তেওঁ কেতিয়া আহিব, আজি তেওঁৰ লগত মই ওলাই যাম, আজি কেনেকুৱা লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তাৰপিছত আছে যে সেই মানুহজনক ক'ব গ'লে পূজা কৰা বা সেই মানুহজনে একদম পাৰফেক্ট হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ দৰে আমি ভাবা, আৰু যে তেওঁক মই আৰু জানিব বিচাৰো বা তেওঁ মোক আৰু জানক, এক্সকিউজ মি, যে তেওঁ মোক আৰু জানক, তেওঁক মই যাতে আৰু ভালকে জানিব পাৰো, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তাৰপিছত কৈছে যে it contains a desire to see the person as wonderful and perfect in every respect. মানে ভাত বনোৱাই হওক, কাপোৰ ধোৱাই হওক, কৰবাত কিবা ফুৰিবলৈ যাওঁতে কাপোৰ পিন্ধাই হওক, চব বস্তুতে একদম পাৰফেক্ট হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমাৰ চিন্তা আহি যায়গে, আমি তেনেকেই মানে চিনটো। তাৰপিছত কথা হ'ল যে
এবার আছে ইমোশনাল কম্পোনেন্ট ইনক্লুডস ফিজিওলজিক্যাল এণ্ড ইমোশনাল arousal মানে এই যে কওঁ তেওঁ চুই দিলে একদম গাৰ নোম শিয়ৰি উঠে বা গাৰ নোম থিয় হৈ যায় বুকুখন একদম ধপ 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 ধপকৈ মাৰি থাকে তাৰপিছত মই একদম চকু উঠাই তেওঁক চাব নোৱাৰো গতিকে এইবোৰ ফিজিঅলজিকেল হয় কি নহয় আমাৰ বডিৰ হয় হা তো এইখিনি আমাৰ বডিৰ কথা হয় তাৰপিছত আৰু কি হয় সেক্সুৱেল এট্ৰাকশ্যন মানে আমি এট্ৰাক্ট হওঁ আমাৰ আকৰ্ষণ হয় আৰু সেক্সুৱেলি আকৰ্ষণ হয় আৰু সেক্সুৱেলি আকৰ্ষণ হলে ফলটো কি হয় যৌন সম্পৰ্ক তাৰপিছত আৰু যে এটা মানে খুব মানে নিজৰ ইচ্ছা এটা যে মই তেওঁৰ লগত এক হ'ব লাগিব আমি যৌন সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব লাগিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰো কথা আছে তাৰপিছত আছে যে behavioral component includes active efforts to serve the other and maintaining physical closeness to him এটা কথা হ'ল যে behavioral যিটো আমাৰ একশ্যন এতিয়া একশ্যনত কি হয় যে আমি তেওঁ কি ভাল পায় তেওঁৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ ভাল পাব তেনেকুৱা বস্তুবোৰ আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰোঁ বা কৰিব বিচাৰোঁ তাৰপিছত কথা হৈছে যে এতিয়া পেশ্যনেট লাভ ৰিচাৰ্চে কৈছে যে এইটো সময়ৰ লগত বাঢ়ি নাযায় এক্সকিউজ মি এইটো সময়ৰ লগত কমিহে যায় তাৰপিছত কৈছে যে পেশ্যনেট লাভ ইজ অলছ' এছ'চিয়েটেড উইথ আদাৰ ইণ্টেন্স ইম'শ্যন আৰু যিবোৰ আমি গভীৰকৈ ভাৱ আমি ফিল কৰোঁ তাৰে লগতো এছ'চিয়েট হৈ আছে তাৰপিছত দ্য কমন অবজাৰ্ভেশ্যন হেজ বিন that when our love is reciprocated and we experience psychological union with the person we tend to experience joy fulfillment and ecstasy এতিয়া কথা হ'ল যে আমি যেতিয়া যৌন সম্পৰ্ক হয় আমাৰ তেতিয়া এনেকুৱাই নহয় যে আমি অকল এট্ৰেকশ্যনে ফিল কৰিছোঁ বা আমি অকল প্ৰেমে ফিল কৰিছোঁ আমাৰ ভাল লাগে ফূৰ্তি লাগে মনটো ভাল লাগে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ইম'শ্যন বা ভাৱ আমি ফিল কৰোঁ তাৰপিছত এতিয়া ক'লে যে পেশ্যনেট লাভ হ'বৰ কাৰণে তিনিটা বস্তু জৰুৰী এইটো কোনে কৈছে হেটফিল্ড আৰু ৱালষ্টাৰে কৈছে যে পেশ্যনেট লাভ হ'বৰ কাৰণে তিনিটা বস্তু জৰুৰী এতিয়া প্ৰথমটো হ'ল যে the person has to learn about love মানুহজনে শিকিব লাগিব যে প্ৰেম কি হয় প্ৰেম কেনেকে কৰে তাৰপিছত কৈছে যে persons generally are exposed to various love related images through movies songs and tales গতিকে এতিয়া প্ৰেম কেনেকে কৰে বা প্ৰেম কেনেকে হয় বা প্ৰেমৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হয় এইবোৰ বুজাবলৈ ধৰি লওক ফটো এখনকে দেখুৱাই দিলে বা চিনেমা এখনকে দেখুৱাই দিলে বা গান এটাই শুনাই দিলে গানৰ যিখিনি শব্দ আছে সেই শব্দৰ অৰ্থ কি হয় তেনেকে বুজাই দিলে তাৰপিছত কৈছে যে which motivates them to fall in love আৰু এইবোৰ বস্তু যেতিয়া আমি জানা হওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয় আমাৰ এটা প্ৰেৰণা আহে যে অনুপ্ৰেৰণা যে আমিও প্ৰেমত পৰিম আমাৰো এনেকুৱা ভাল লাগিব আমিও এনেকুৱা গান লিখিম বা আমাৰো এনেকুৱা ঘনিষ্ঠ কিছুমান মুহূৰ্ত আমাৰ মাজত হ'ব তাৰপিছত কৈছে যে the appropriate love objects such as physically attractive opposite sex person must be present তাৰপিছত এতিয়া কৈছে যে passionate love হ'বৰ কাৰণে অকল মই অকলে থিয় হৈ থাকিলে নহ'ব বা মই এজন ল'ৰাৰ কথা ভাবি থাকিলে নহ'ব যে আমি যৌন সম্পৰ্ক কেনেকে কৰোঁ আৰু এজন থাকিব লাগিব হয় কি নহয় গতিকে মই যাৰ লগত ৰোমান্টিক সম্পৰ্কত আছোঁ তেওঁ মোৰ লগত থাকিব লাগিব তেওঁ মোৰ ফ্ৰণ্টত থাকিব লাগিব বা মই যিটো ৰুমত আছোঁ তেওঁ তাতে থাকিব লাগিব তেতিয়াহে হ'বগে তাৰপিছত কৈছে যে Third, the person must realize the state of physiological arousal such as sexual excitement, anxiety, fear, which are interpreted as emotional love.
which are interpreted as emotion of love. এতিয়া কথা হ'ল যে মানুহজন থাকিলেইতো নহ'ব, ইয়াতে কনসেন্ট যে যৌন সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ ইন্টাৰেষ্টেড হয় নে নহয়, বা ভয় লাগি আছে নেকি, বা ভাল লাগি আছে নেকি, কিবা মানসিক চাপত ভুগি আছে নেকি, এই বস্তুবোৰ বুজি পাব লাগিব। ইচ্ছা আছে নে নাই, কনসেন্ট আমি লৈহে আমি আগবাঢ়িব লাগিব, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত আছে কনজিউমেট কম্পেশ্যনেট লাভ। এতিয়া কম্পেশ্যনেট লাভ আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰেম হয়, যিটো সময়ৰ লগত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে, আৰু এইটো পেশ্যনেট লাভতকে, পেশ্যনেট প্ৰেমতকে বহুতখিনি বেলেগ হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এতিয়া সদায় যৌন সম্পৰ্কটো আমি গঢ়ি থাকিব নোৱাৰো, গতিকে যৌন সম্পৰ্ক নাথাকিলে আমাৰ প্ৰেম নাথাকিব নেকি? তেনেকুৱাতো নহয়। আমাৰ প্ৰেম আছে, পাৰ্মানেণ্ট এটা প্ৰেম আছে, আৰু সেইটোৱে হৈছে কম্পেশ্যনেট লাভ। এতিয়া কম্পেশ্যনেট লাভ অকণমান কি হয়, অকণমানকে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে, আৰু তেনেকে কি হয়, পাৰ্মানেণ্টলি বস্তুটো আমাৰ থাকি যায়। এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেমবোৰ কেনেকুৱা হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেমবোৰ ধৰি লওক আমাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ কাৰণে আমি ফিল কৰো, তাৰপিছত আমাৰ যেতিয়া মিউচুৱেল এট্ৰেকশ্যন থাকে, যে ময়ো ভাল পাইছো, তেওঁ সেইফালৰ পৰা ভাল পাইছে, আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট, আমাৰ কি মনোভাৱ, আমাৰ কি ভাল লাগে, সেয়া প্ৰায় একে হয়। এইবোৰ কি হয়, এইবোৰ পাৰ্মানেণ্ট বস্তু হয়। তাৰপিছত কৈছে যে compassionate love is the affection we feel for those with whom our lives are deeply intervened. আৰু compassionate love আমাৰ কাৰ লগত compassionate love হয়, যাৰ লগত আমি আছো, ধৰি লওক যাক আমি সদায় লগ পাওঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ কম্পেশ্যনেট লাভ আহে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে এইটো এটা প্ৰেক্টিকেল ধৰণৰ প্ৰেম হয়, আৰু ইয়াতে কি হয়, যে এটা সম্পৰ্ক যাতে বহুত বছৰ চলি যাওক, তাৰে কাৰণে এইটো খুব জৰুৰী, কাৰণ কি ই আমাক ছেটিছফাই কৰাত হেল্প কৰে। তাৰপিছত কম্পেশ্যনেট লাভ ডেভেলপ শ্ল'লি এজ টু পিপল ডেভেলপ satisfying relationship. গতিকে যিহেতু সম্পৰ্কটোত যেতিয়া সন্তুষ্টি থাকে, তেতিয়া কি হয়, বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে, কম্পেশ্যনেট লাভ বাঢ়ি বাঢ়ি একদম গৈ থাকে। এক্সকিউজ মি। আৰু যিটো ইমোচনেল টোন হয় কম্পেশ্যনেট লাভৰ, এইটো বহুতখিনি মডাৰেট হয়। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে ইয়াতে মৰম, ভাল পোৱা, এই গোটেইখিনি বস্তু থাকে, আৰু কৈছে যে in a nutshell, compassionate love contains such as a close friendship in which two persons are sexually attracted, care about each other's welfare, express mutual liking and respect, and have a great deal in common. ইয়াতে কৈছে যে কম্পেশ্যনেট লাভ সেইটো হয় য'ত প্ৰথমতে বন্ধুত্ব আছে, ঠিক আছে, প্ৰথমতে কৈছে যে বন্ধুত্ব এটা গঢ় লৈ তাৰপিছত কৈছে যে আমি এজনে আনজনৰ ভালৰ কাৰণে আমি বিচাৰো, তাৰপিছত ক্লোজ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এটা আমি গঢ়ি তোলো, এটা ক্লোজ বন্ধুত্ব আমি গঢ়ি তোলো, আৰু তাৰপিছত আমাৰ ভাল পোৱাও আছে, বা আমি আনজনে আনজনৰ প্ৰতি ভাল পোৱা আছে, বা এই যে ৰেচপেক্ট কৰাও আমাৰ আছে, আৰু আমি এজনে আনজনৰ প্ৰতি কেয়াৰ কৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। এতিয়া তাৰপিছত কৈছে যে there are 4 aspects of love, 4বিধ মানে প্ৰেম আছে। এতিয়া প্ৰথমটো হ'ল যে গেম প্লেইং লাভ, তাৰপিছত আছে পজিটিভ লাভ, তাৰপিছত লজিকেল লাভ, আৰু সেলফলেছ লাভ। এতিয়া পজিটিভ লাভত কি হয়, গেম প্লেইং লাভত কি হয়, তাতে কৈছে যে এই যে মানুহ ছোৱালীয়ে হওক বা ল'ৰাই হওক যে প্ৰেমত আছে, অকল এজনৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক নাই, বেলেগৰ লগতো প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে, সেয়া হৈছে গেম প্লেইং লাভ। তাৰপিছত কৈছে যে
পজিটিভ লাভত ইয়াতে কি হৈছে মোৰ এটা ভয় আছে যে তাই মোক এৰি থৈ যাব নেকি বা সি মোক এৰি থৈ যাব নেকি মোৰ মানে এনি টাইম আৰু সেইকাৰণে মই বেছি নজৰ দি থাকো বা বেছি কি কওঁ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ লগাই দিওঁ বা এনি টাইম ফুড পোষ্ট ফোনটো চেক কৰিলো তাৰপিছত ক'ত গৈছে সুধি থাকো এবাৰতে ফোন নুঠালে সন্দেহ কৰো গতিকে যে আমি হেৰুৱাব নিবিচাৰো আমি কনষ্টেণ্টলি আমাৰ এনেকুৱা হয় যে আমাৰ লগত থাকক এই মানুহজন গতিকে তেনেকুৱা এটা কথা তাৰপিছত কৈছে যে logical love is based upon the suitability of the partner যে লজিকেল লাভত কি হয় আমি গোটেইখিনি মানে আমাৰ মনৰ কথা নুশুনো অকণমান আমাৰ মগজুটো ব্যৱহাৰ কৰো যে এইৰ লগত দেখোন মোৰ ছ'চিয়েল ষ্টেটাছো মিলিব তাইও চাকৰি কৰে ময়ো চাকৰি কৰোঁ তাৰপিছত আমি একে ঠাইৰে হয় মোৰ বংশয়ো ধৰি লওক টিচিঙত আছে বা তাইৰ বংশটো টিচিঙত আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ মিলাই পেলাইহে আমি প্ৰেম কৰোঁ গতিকে এইটো আৰু এটা কথা আৰু তাৰপিছত কৈছে যে চেল্ফলেছ লাভত কি হৈছে যে মই দুখ ভুগিছো কিন্তু তাই দুখ ভুগিব নালাগিব তাই সন্তুষ্টিত থাকিব লাগিব বা তাই কিবা বিচাৰিছে সি কিবা বিচাৰিছে মই কিবাকে হ'লেও মিলাই হ'লেও বস্তুটো আনি দিম হিয়া উজাৰি মৰম কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ প্ৰেমৰ ত্ৰিভুজকাৰ তত্ত্ব এইটো কোনে দিছিলে প্ৰেমৰ ত্ৰিভুজকাৰ তত্ত্ব এইটো দিছে ষ্টাৰ্ণবাৰ্গে 1986ত ষ্টাৰ্ণবাৰ্গে এই তত্ত্বটো দিছে আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ট্ৰায়াৰ্কিক থিয়ৰী অফ ইণ্টেলিজেন্স ইজ ৱেল নোন ষ্টাৰ্ণবাৰ্গৰ যিটো ট্ৰায়াৰ্কিক থিয়ৰী আছে ইণ্টেলিজেন্সৰ ওপৰত বুদ্ধিৰ ওপৰত সেইটো চবেই জানে গতিকে তেওঁ এটা ট্ৰায়াৰ্কিক থিয়ৰী অফ লাভো দিলে প্ৰেমো এটা উলিয়াই দিলে এতিয়া কথা হ'ল যে ইয়াতে এই ত্ৰিভুজকাৰ তত্ত্বটোত তিনিটা বস্তু আছে মৌলিক উপাদান আছে কথা প্ৰথমটো হ'ল যে অন্তৰংগ এজ এন ইণ্টিমেচি তাৰপিছত আছে পেশ্যন এজ এন আবেগ আৰু লাষ্টটো হৈছে ডিচিশ্যন কমিটমেণ্ট সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতি গতিকে এই তিনিটা মৌলিক উৎপাদন মিলি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰেমৰ নিৰ্মাণ হয় কি প্ৰেমৰ নিৰ্মাণ হয় সেয়া হ'ল ভালপোৱা তাৰপিছত মোহগ্ৰস্ত প্ৰেম তাৰপিছত খালী প্ৰেম তাৰপিছত ৰোমান্টিক প্ৰেম তাৰপিছত চৰ্বিযুক্ত প্ৰেম তাৰপিছত সহানুভূতিশীল প্ৰেম তাৰপিছত গ্ৰাস কৰা প্ৰেম এইকেইটা হৈছে প্ৰকাৰ এতিয়া প্ৰথমটো হ'ল যে এতিয়া আমি যদি ইণ্টিমেচি বুলি কওঁ ইণ্টিমেচি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কাৰ লগত ক্ল'জ হয় কাৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কানেক্টেডনেছ আছে তাৰপিছত হৈছে যে passion component. Passion component refers to those drives that lead to romance, physical attraction, and social consumption. মানে ইয়াতে আমি ৰোমান্টিক হওঁ তাৰপিছত ফিজিকেল এট্ৰেকশ্যন আছে যে আমি আকৰ্ষিত হৈছোঁ তাৰপিছত ছেক্সুৱেল কনজিউমেশ্যন যে আমাৰ যৌন সম্পৰ্কয়ো গঢ় লয় তাৰপিছত আছে যে ডিচিশ্যন কমিটমেণ্টত কি হয় যে মই তোমাকে ভাল পাওঁ মই আৰু আন কাকো ভাল নাপাওঁ এই যিটো এটা কমিটমেণ্ট দিয়ে এইটো গোটেই আজীৱন যাতে হৈ থাকে এই বস্তুটো থাকে এতিয়া প্ৰথমটো হৈছে লাইকিঙত আছে অকল ইণ্টিমেচি এজ এন অন্তৰংগ আৰু ইয়াতে বাকী যিকেইটা আছে বাকী আবেগ আৰু সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এই দুটা এবচেণ্ট আছে এতিয়া একৰ্ডিং টু ষ্টাৰ্ণবাৰ্গৰ মতে হৈছে যে ইয়াতে যাৰ লগত আমাৰ এটা বন্ধুত্ব থাকে ন বন্ধুত্ব থকাৰ লগে লগে আমি ক্ল'জ ফিল কৰোঁ আমি একেলগে ফিল কৰোঁ গতিকে তেতিয়া কি হয় তেতিয়া আমাৰ
ভাল পোৱা হয় ইয়াতে একো পেশন নাই ইয়াতে আমাৰ কোনো আবেগ নাই বা আমাৰ কোনো কমিটমেন্ট নাই বাস ভাল লাগে কাৰণে আছো গতিকে তয়ো মোৰ কাৰণে একো কৰিব নালাগে বা ময়ো তোৰ কাৰণে একো নকৰো তাৰ পিছত আছে ইনফেচুৱেটেড লাভ ইয়াতে কি আছে ইয়াতে অকল পেশন যৌন সম্পৰ্কৰ কাৰণে ইচ্ছা আবেগ যে আমি একেলগে ঘূৰিম আমি একেলগে থাকিম আমি হাতে হাত ধৰি ঘূৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আৰু ইয়াতে কি নাই ইয়াতে আবেগ ইয়াতে অন্তৰংগ আৰু সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নাই তাৰপিছত আছে এমটি লাভ ইয়াতে খালি কমিটমেন্ট আছে প্ৰতিশ্ৰুতি আছে যে মই আছো লগত ইয়াতে কি হৈছে যেতিয়া ধৰি লওক এটা বয়সৰ পিছত 70 ইয়াৰ্ছ 80 ইয়াৰ্ছতো আমাৰ যৌন সম্পৰ্কৰ কাৰণে তেনেকে ইচ্ছা আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে গতিকে তেতিয়া মোষ্ট অফ দ্য টাইমছ নাহে তো তেতিয়া কি হয় যেতিয়া এজনে আনজনৰ লগত কেনেকে জীৱন পাৰ কৰে আৰু ধৰি লওক আৰু 20 বছৰে আছে যে মই চেঞ্চুৰী মাৰিম 100 বছৰলৈকে জীয়াই থাকিম 70 80 হলে 20 বছৰ 30 বছৰ আছে গতিকে তেতিয়া কি হয় তেতিয়া এই যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছে সেইটো চলি গৈ থাকে আৰু অন্তৰংগ আৰু আবেগ নাথাকে তাৰপিছত আছে ৰোমান্টিক লাভ ইয়াতে কি হয় ইয়াতে প্ৰতিশ্ৰুতি নাই কিন্তু আবেগ আছে অন্তৰংগতা আছে যে মই আছো তোমাৰ লগত তাৰপিছত তোমাৰ লগত আছো তাৰপিছত একেলগে সম্পৰ্কও কৰিছো কিন্তু মানে যে মই পিছতো তোমাৰ লগত থাকিম সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো ইয়াতে নাই তাৰপিছত কৈছে যে ফেটুৱাছ লাভ ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে অন্তৰংগ নাই ধৰি লওক বিবাহ কিছুমানত হয় যে ইণ্টিমেচি নাই অন্তৰংগতা নাই কিন্তু কি হৈছে ইয়াতে পেশন আৰু কমিটমেন্ট অৰ্থাৎ আবেগ আৰু সিদ্ধান্ত দুটাই পুৰা আছে তাৰপিছত আছে কম্পেশনেট লাভ ইয়াতে ইণ্টিমেচি আৰু কমিটমেন্ট আছে কিন্তু পেশন নাই যে আমি ক্লোজ হয় এজনে আনজনৰ লগত ক্লোজ হয় কিন্তু মানে কি হৈছে সেই পেশনটো নাই লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে এতিয়া বহুত বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি বিয়া কৰাই থৈ দিছে বা বহুত বছৰ একেবাৰে 40 বছৰ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু যৌন সম্পৰ্কৰ কাৰণে ইচ্ছা নকৰিবও পাৰে বা most of the time ইচ্ছা নকৰে গতিকে তেতিয়া কি হয় তেতিয়া আমাৰ আবেগটো গুচি যায় প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু অন্তৰংগতা থাকে তাৰপিছত লাষ্টটো হৈছে কনজিউমেট লাভ ইয়াতে কি হয় ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু আছে ইয়াতে অন্তৰংগতাও আছে তাৰপিছত আবেগো আছে আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিও আছে তাৰপিছত ইয়াতে কি হৈছে যে such love is the most complete form of love and it represents the ideal love relationship for many people love relationship for which many people strive but very few achieve it এতিয়া ইয়াতে কি হয় ইয়াতে মানে হেৰি বহুতে বিচাৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেম আমাৰো হওক কিন্তু এইটো সকলোৰে কাৰণে নহয় চবে এইটো ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে গতিকে কনজিউমেট লাভ লাষ্টৰ যিটো গ্ৰাহ কৰা যিটো প্ৰেম আছে সেয়া তাতে গোটেইখিনি আছে তাতে অন্তৰংগতা আবেগ আৰু সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এই গোটেইখিনি আছে আজি আমাৰ ইয়াতে শেষ হ'ল ইমান দিনে আমি অন্তঃব্যক্তিগত আকৰ্ষণ কৰি আছিলো ইয়াৰে পিছত আমি আৰম্ভ কৰিম সামাজিক আচৰণ প্ৰ ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ মই তাৰে বিষয়ে অকণমান কৈ দিছোঁ প্ৰ ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰত কি হয় যে আমি কাৰোবাক আমি সহায় কৰোঁ
মানে তাৰে বিনিময়ত আমি নিবিচাৰো, সেইটো আল্ট্ৰুইষ্টিক পাৰ্চনেলিটি হয়। আৰু যেতিয়া আমি কাৰোবাক সহায় কৰিছো কাৰণ কি আমাৰ ভাল লাগিছে, তাৰে বিষয়ে ভাল লাগিছে বা আমাৰ মনটো ভাল লাগিছে, আমি কাৰোবাক সহায় কৰিছো সেইকাৰণে আমাৰ মনটো ভাল লাগিছে, সেইটো প্ৰ ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ হয়। তাৰপিছত আছে যে আমি কাৰোবাক কিহৰ কাৰণে হেল্প কৰিম বা কিহৰ কাৰণে হেল্প নকৰিম, সেই বস্তুখিনিও আছে। যেনেকে সেইটো বাইষ্টেণ্ডাৰ ইফেক্ট বুলি কোৱা হয়। তাতে ধৰি লওক কিছুমান কম্পনেণ্টছ আছে, যেনেকে ন'টিচ কৰা, এটা চিটুৱেশ্যন এমাৰ্জেঞ্চি হয় নে নহয় সেইটো ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰা, তাৰপিছত চিটুৱেশ্যনটো হেণ্ডল কৰিবলৈ ৰেচপনচিবিলিটি লোৱা, তাৰপিছত আছে যে মই এই চিটুৱেশ্যনটোত মই হেণ্ডল কৰিব পাৰিম নে নাই, তাৰে এচিষ্টেঞ্চ মই এচিষ্টেঞ্চ দিব পাৰিম নে নাই, তাৰপিছত ডিচিশ্যনটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা। গতিকে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ। তাৰপিছত প্ৰ ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ কেনেকৈ হয়, আমি দেখি দেখি শিকোঁ, তাৰপিছত আমি যাক ভাল পাওঁ সেই মানুহজনে প্ৰ ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ দেখুৱাইছে কাৰণে আমি কৰিব বিচাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি কথা আমি অহা সপ্তাহত আলোচনা কৰিম। ধৰি লওক যেনেকৈ ৰেচপনচিবিলিটি, এনভাইৰনমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনছ, আমি কিয় হেল্প কৰিলোঁ বা কিয় হেল্প কৰা নাই, তাৰপিছত পাৰ্চনেল ফেক্টৰ্ছ, আমাৰ জেনেটিক ফেক্টৰ্ছ হ'ব পাৰে, তাৰপিছত আমি আমাৰ মনোদশা কি হয়, তাৰপিছত এম্পেথি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তাৰপিছত পাৰ্চনেলিটি ফেক্টৰ্ছো হ'ব পাৰে, যে কিছুমান কোৱালিটিজ কিছুমানৰ আছে সেইকাৰণে সহায় কৰে, আৰু কিছুমানে সহায় কৰি ইমান ভাল নাপায়, গতিকে পাৰ্চনেলিটিৰো কথা আছে। তাৰপিছত কিছুমান থিয়ৰিজ আছে, থিয়ৰিজবোৰ হ'ল আমাৰ এম্পেথি অল্ট্ৰুইজম মডেল, তাৰপিছত নেগেটিভ ষ্টেট ৰিলিফ মডেল, এম্পেথেটিক জয় হাইপথেচিছ, তাৰপিছত কম্পিটিটিভ এল্ট্ৰুইজম এপ্ৰ'চ, আৰু তাৰপিছত হেল্পিং বিহেভিয়াৰ যি আছে, এই সহায় কৰা বিহেভিয়াৰটো আমি কেনেকৈ বঢ়াব পাৰিম, সেইবোৰ কথাও আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি এবাৰ চাই লওঁ আমি কি কি চাইছিলোঁ। অন্তঃব্যক্তিগত আকৰ্ষণ। কথা হৈছে যে এজন ব্যক্তিয়ে আনজনৰ প্ৰতি ইতিবাচক মনোভাৱ ৰাখিলে অন্তঃব্যক্তিগত আকৰ্ষণ হয়। তাৰপিছত অন্তঃব্যক্তিগত আকৰ্ষণৰ নিৰ্ধাৰক, অৰ্থাৎ ডিটাৰমিনেণ্টছ। ডিটাৰমিনেণ্টছৰ কথা আমি পাতিছিলোঁ, যেনেকৈ অভ্যন্তৰীণ নিৰ্ধাৰক, বাহ্যিক নিৰ্ধাৰক, তাৰপিছত ইণ্টাৰেক্টিভ নিৰ্ধাৰক। তাৰপিছত অভ্যন্তৰীণ নিৰ্ধাৰকৰ কি আছে, সংযুক্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন, প্ৰভাৱ। তাৰপিছত বাহ্যিক নিৰ্ধাৰকৰ আমাৰ নৈকট্য, তেনেকৈ আছিলে। মানে প্ৰথম আমাৰ অভ্যন্তৰীণ নিৰ্ধাৰকত কি আছিলে, নিড টু এফিলিয়েশ্যন, যে আমি মেন ইজ এ ছ'চিয়েল বিং, হয় কি নহয়, আমি এইখন পৃথিৱীত অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ, আমাক মই এবাৰ আওৰাই দিছোঁ, মানে আকৌ এবাৰ, যিহেতু আমাৰ চেপ্টাৰটো শেষ হৈছে, গতিকে মানে এই টপিকটো শেষ হৈছে, আমি কিন্তু অহা বাৰত আকৌ প্ৰ ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ কৰিম। গতিকে তাৰে আগতে এবাৰ আকৰ্ষণৰ আৰু কি কি আছিলে সেইখিনি আমি আওৰাই লওঁ। সংযুক্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন, যে নিড টু এফিলিয়েট, যে আমি যিহেতু মেন ইজ এ ছ'চিয়েল বিং, আমি অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ, আমি লগ লাগি থাকোঁ। তাৰপিছত এফেক্ট, আমাৰ ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিছে, সেইবোৰেও আমি কাৰোবাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে নেকি সেয়া ডিটাৰমাইন কৰে। তাৰপিছত আছে বাহ্যিক নিৰ্ধাৰক, এই যে এক্সটাৰ্নেল
ডিটাৰমিনেণ্টছ যিখিনি আছে এক্সটাৰ্নেল ডিটাৰমিনেণ্টছ অফ প্ৰক্সিমিটি কিমান ক্ল'জ হয় আমি একেলগে বহোঁ নেকি আমি একেলগে যাওঁ নেকি বা একেলগে গাত গা লাগি যাওঁ নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আহি পৰে তাৰপিছত ফিজিকেল এট্ৰেক্টিভনেছ তেওঁ কাপোৰ পিন্ধা বা তেওঁৰ বডি তাৰপিছত লাইফষ্টাইলটো কেনেকুৱা হয় অকলশৰীয়া হয় নেকি তাৰপিছত মানুহৰ লগত কথা কেনেকে পাতে হয় মানুহৰ লগত কথা কেনেকে পাতে সেইবোৰ বস্তু আমি চালি জাৰি চাওঁ তাৰপিছত আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা যেনেকে কাপোৰৰ ৰং এতিয়া ধৰি লওক মোৰ ব্লু তাৰপিছত ব্লেক এইকেইটা কালাৰ মোৰ ভাল লাগে গতিকে কোনোবাই ব্লেক বা ব্লু পিন্ধিলে মই অট'মেটিকলি আকৰ্ষিত হৈ যাব পাৰোঁ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত ইণ্টাৰেক্টিভ যিখিনি আছে ইণ্টাৰেক্টিভ নিৰ্ধাৰক আছে সাদৃশ্য আৰু পাৰম্পৰিক মূল্যায়ন গতিকে ইয়াতে কিমান চিমিলাৰ আমাৰ ভাৱধাৰা কিমান একে হয় আমি কি খাই ভাল পাওঁ কি কৰি ভাল পাওঁ কেনেকৈ সময় কটাই ভাল পাওঁ গতিকে এইবোৰ যদি মিলে তেতিয়াও আমি আকৰ্ষিত হওঁ তাৰপিছত আছে আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ আছে যেনেকে আমাৰ ভেলিউজ যে কি বা বিশ্বাস যে কি ভাল হয় কি বেয়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো ডিপেণ্ড কৰিব তাৰপিছত আছে আমাৰ মিউচুৱেল ইভেলুৱেশ্যন বা ৰেচিপ্ৰকেল লাইকিং অন ডিছলাইকিং কোনোবাই আমাক ভাল পায় সেইকাৰণে আমিও তাইক ভাল পাইছোঁ কোনোবাই আমাক বেয়া পায় সেইকাৰণে আমিও তেওঁক বেয়া পাওঁ তাৰপিছত আমি অন্তঃব্যক্তিগত আকৰ্ষণৰ তত্ত্বসমূহ আলোচনা কৰিছিলোঁ নিউকম্ব ABX মডেল নিউকম্ব ABX মডেলত কি আছিলে কথা হৈছিলে যে তাতে বেলেঞ্চ ৰাখিব লাগে সেইটোৱে বাৰে বাৰে কৈ আছিলে যে যেতিয়া আমিও এ বিক ভাল পায় বিয়ে এক ভাল পায় এ এক্সক ভাল পায় আৰু বিও এক্সক ভাল পায় গতিকে গোটেইখিনি বেলেঞ্চ হৈ আছে বা যদি এ বিক ভাল পায় তাৰপিছত বিয়ে এক ভাল নাপায় কিন্তু এ আকৌ এক্সকো ভাল নাপায় বিয়ে আকৌ এক্সক ভাল পায় গতিকে এনেকুৱা খেলি মেলি যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয় আমাৰ সেই বেলেঞ্চটো নাথাকিব আৰু আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ যাতে আমাৰ বেলেঞ্চটো থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত লাৰ্ণিং থিয়ৰী শিক্ষাৰ তথ্য ইয়াতে কি হয় যে আমি কেনেকে শিকো আমি কেনেকে এট্ৰেক্ট হওঁ যে কোনোবাই যদি আমি ভাল কিবা এটা কৰিলে আমাক চকলেট দিছে তেতিয়াহ'লে আমি কি হয় আমি তেওঁৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ যাওঁ বা এই আংকলজন ভাল হয় এই মানুহজন ভাল হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি পৰে তাৰপিছত আৰু কি হয় আৰু যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আপুনি কিবা এটা ভুল কৰিছে কোনোবাই আপোনাক ধমকি দিছে আৰু আনটো মানুহে আপোনাক ভালকে বুজাইছে গতিকে যোনে পানিচমেন্ট দিয়ে তেওঁক আমি ভাল নাপাওঁ কিন্তু যোনে আমাক ৰিৱাৰ্ড দিয়ে তেওঁক আমি ভাল পাওঁ তাৰপিছত বিনিময় তত্ত্বত কি হৈছে যে মই কিমান পাই আছো কাৰোবাক যদি মই অকনমান মই মোৰ এফৰ্টছবোৰ দিছো তেতিয়াহ'লে মই তাৰে তুলনাত কিমানখিনি পাই আছো ৰিৱাৰ্ডছ আউটকামছ কষ্ট এই গোটেইখিনি আমি মেজাৰ কৰি চাওঁ তাৰপিছত ইকুইটি থিয়ৰী তেনেকুৱা হয় যে ইকুইটি থিয়ৰীত এনেকুৱা হৈছে যে মই যিমানখিনি দি আছো সিমানখিনি মই পাই আছো নে নাই যদি এনেকুৱা হৈছে যে সম্পৰ্কটোত মইহে বেছি দি গৈ আছো কিন্তু মোৰ ধৰি লওক যি মোৰ হাজবেণ্ড তেওঁ অকণমানো এফৰ্ট দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে মই ইকুৱেল নহয় এই বস্তুটো ইকুৱেল হ'ব লাগিব যে মই যদি বাচন ধুই দিছো তেওঁ ভাত বনাই দিছে মই যদি কাপোৰ ধুইছো তেওঁ কাপোৰ শুকাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেঞ্চ এটা আহিব লাগে তাৰপিছত আজি আমি ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক আৰু প্ৰেম আৰু মৰমৰ কথা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমি প্ৰেমৰ ত্ৰিভুজাকাৰ তত্ত্ব এইটো আমাৰ কোনে দিছিলে আমাৰ ষ্টাৰ্ণবাৰ্গে দিছিলে আৰু ষ্টাৰ্ণবাৰ্গে কেইটা 7টা ধৰণৰ প্ৰেম হয় বুলি কৈছে প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ লাইকিং
ভাল পোৱা, তাৰপিছত আছে মোহগ্ৰস্ত প্ৰেম, তাৰপিছত খালী প্ৰেম, তাৰপিছত ৰোমান্টিক প্ৰেম, তাৰপিছত চৰ্বিযুক্ত প্ৰেম, তাৰপিছত সহানুভূতিশীল প্ৰেম, তাৰপিছত গ্ৰাস কৰা প্ৰেম, এইকেইটা হৈছে প্ৰেমৰ প্ৰকাৰ। বেচিকলি আজি আমি কি কি ডিছকাছ কৰিলোঁ, আজি আমি ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক কি হয় তাৰে বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, তাৰপিছত প্ৰেম আৰু মৰম যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু এই লাষ্টৰ যে প্ৰেমৰ ত্ৰিভুজাকাৰ তত্ত্ব, অন্তৰংগতা, আৱেগ আৰু সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে প্ৰেমৰ মৌলিক উপাদান, তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰে কি কি প্ৰকাৰৰ হ'ব, এই তিনিটা তত্ত্ব মিলি কি কি প্ৰকাৰ গঢ়ি উঠে, সেয়া হৈছে ভালপোৱা, তাৰপিছত মোহগ্ৰস্ত প্ৰেম, খালী প্ৰেম, ৰোমান্টিক প্ৰেম, তাৰপিছত আছে চৰ্বিযুক্ত প্ৰেম, সহানুভূতিশীল প্ৰেম, গ্ৰাস প্ৰেম। ধন্যবাদ।